నేటివ్ ల్యాండ్స్లో కొంత మేరకు మాత్రమే వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వలసను పాక్షిక వలసలు లేదా పార్షియల్ మైగ్రేషన్ అని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్, ఇలాంటి వలసను సంచార వలస అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా బ్లూ హెరాన్, కూకు, థ్రషెస్ అండ్ వార్బ్లర్, దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ షోస్ ద erratic migration or irregular migration. In this type of migration, after breeding, adults and young ones, they disperse in all directions. They do not follow a single direction, they disperse in all direction. They can disperse a few hundred miles to some thousands of miles. So this is erratic migration. ఇలాంటి వలసలో బ్రీడింగ్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్ల జీవులు మరియు వృద్ధ పక్షులు అనేటివి వివిధ దిశల వైపు, ఒకే దిశను అనుసరించకుండా వివిధ దిశల వైపు సంచారాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వలసను మనం ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ లేదా సంచార వలసలు అని చెప్పుకొనవచ్చును. సో దిస్ ఈజ్ వార్బ్లర్, వైట్ థ్రోటెడ్ వార్బ్లర్. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్. సో దే క్యాన్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ యూరప్ టు ఆర్కిటికా. దెన్ సీజనల్ మైగ్రేషన్, ఋతువులను అనుసరించి వలసలు. సో దేర్ ఆర్ సమ్మర్ విజిటర్స్ ఆర్ దేర్, వింటర్ విజిటర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్. నౌ we see about summer visitors. In Britain, swift, swallow, nightingales, cuckoos, generally they arrive in the spring season to the Britain, then from the south remain breeds and leave the south to the in autumn. సాధారణంగా ఇలాంటి జాతికి సంబంధించిన పక్షులు, ఇలాంటి వలసను ప్రదర్శించే పక్షులు గ్రీష్మకాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాలలోనూ, అదేవిధంగా వసంతకాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాల నుండి బ్రిటన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ వైపుగా ప్రయాణించడం మనం గమనించవచ్చు. అంటే ఋతువులలో వచ్చే మార్పులను అనుగుణంగా ఇలాంటి పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. వీటిని సమ్మర్ విజిటర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ స్విఫ్ట్ అండ్ swallows and nightingale, these are the best examples of. Then winter visitor, శీతాకాల పక్షులు. So the best example for this type of migration, that is fieldfare, snow bunting and redwing. These are the best example which shows the winter visitors. Generally this type of birds arrive in the autumn, chiefly from the north. సాధారణంగా ఉత్తర ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణ ప్రాంతాలకు ఆటం, ఆకురాల్చే కాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాలకు ఇలాంటి పక్షులు వలసను వస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా శీతాకాలంలో తిరిగి మరి ఉత్తర ప్రాంతాల వైపు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వాతావరణంలో ఉండే మార్పులను అనుగుణంగా ఇలాంటి పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వింటర్ విజిటర్. దెన్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్, సంచార పక్షులు. కొన్ని రకాల పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు దే స్టే టెంపరర్లీ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆన్ దేర్ వే ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సాధారణంగా కొన్ని రకాల పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు దే స్టే టెంపరర్లీ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ వైల్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, దట్ ఈస్ స్నైప్స్ అండ్ శాండ్ పైపర్స్. దీస్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ అనదర్ టైప్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్స్, దే ఆర్ క్లైమేటిక్ మైగ్రేషన్, ఎలిమెంటల్ మైగ్రేషన్. ఆహార సంబంధమైన అవసరాల కోసం కొన్ని రకాల పక్షి జాతులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆహార సంబంధమైన అవసరాల కోసం చూపే వలసలను ఎలిమెంటల్ మైగ్రేషన్ లేదా ఆహార సంబంధమైన వలసలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా గ్యామెటిక్ మైగ్రేషన్, ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధమైన అవసరాల కోసం, వాతావరణంలో మార్పులను అధిగమించడం కోసం, జాతి మనుగడను కొనసాగించడం కోసం కొన్ని రకాల పక్షులు ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం మాత్రమే సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం మాత్రమే ప్రయాణించే పక్షులను లేదా అలాంటి రకమైన వలసను గ్యామెటిక్ మైగ్రేషన్ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధమైన వలసలుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఏవియన్ మైగ్రేషన్, వలసలో విధానాలు. దే ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, వలసపోయే కాలం. సాధారణంగా పక్షులు దే క్యాన్ మైగ్రేట్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ అండ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దే క్యాన్ మైగ్రేట్ ఇన్ నైట్ టైమ్. The birds which migrates or which travel during daytime, the type of migration is called as diurnal migration. The birds which travel or migrate during night time, that is nocturnal migration. We can see the examples for diurnal, that is robins. For nocturnal we can observe the sparrow, warbler. These are the best examples. Then
రేంజ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, వలసపోయే దూరం. వలస పక్షులు సాధారణంగా కొన్ని మైళ్ళ దూరం నుంచి, కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరం నుంచి, కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం వరకు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా హిమాలయన్, పెటగోనియన్, ఇట్ క్యాన్ ట్రావెల్ 1 to 2 miles only. In the case of golden flavor, it can travel 6,000 to 9,000. In the case of Arctic tern, it can travel 11,000 miles from the Labrador to African. అత్యంత దూరం వలస ప్రదర్శించే జీవిగా పక్షిగా ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనే పక్షిని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. ఇది లాబ్రడార్ అనే ప్రాంతం నుంచి అంటార్కిటికా అంటే ఆర్కిటిక్ రీజియన్ నుంచి దాదాపుగా అంటార్కిటికా రీజియన్ వరకు 11,000 మైళ్ళ దూరం వరకు ప్రయాణిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాన్ని వలసను ప్రదర్శించే పక్షిగా ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనే పక్షిని చెప్పుకొనవచ్చును. ఆర్కిటిక్ టెర్న్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ మైగ్రేట్స్ ఏ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ 11,000 miles from Labrador to Antarctica. Here we can see the American golden flavor which migrates nearly 6,000 to 9,000 miles from Arctic to Argentina, Arctic region to Argentina. So it can also migrate a long distance. Altitudinal migration, వలసపోయే ఎత్తు. సాధారణంగా పక్షులు నార్మల్లీ బర్డ్స్ దే ట్రావెల్ అట్ ద హైట్ ఆఫ్ 3,000 feet డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్. వలసను ప్రదర్శించే పక్షులు సాధారణంగా 3,000 అడుగుల ఎత్తులో వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పర్టికులర్ స్మాల్ బర్డ్స్ దే ఫ్లై అట్ 5,000 to 14,000 feet altitudes. Some birds they can travel 20,000 feet height also. They can cross over the Himalayas also. So that the height is differ from birds to birds. The smaller birds they can fly at higher heights. Velocity, వేగం డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్. వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు సాధారణంగా పక్షులు వివిధ వేగాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. అత్యంత వేగవంతంగా ఎగరగలిగిన పక్షి దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్. స్విఫ్ట్ is the fastest bird, travel 176 miles per hour, and some of the common birds like crows, cranes, they can show the speed that is 30 miles per hour. Then routes of migration. During the migration they follow some of the major routes like coastal routes, river valley routes and mountain ranges. దెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సాధారణంగా పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు ఒక అనుక్రమకాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ఆన్వర్డ్ మైగ్రేషన్ ఓల్డర్ బర్డ్స్ లీడ్స్ ద ఫ్లోక్. వలస వెళ్ళేటప్పుడు వృద్ధ పక్షులు మిగిలిన పక్షులకు దారిని చూపిస్తూ ముందుగా ఉంటాయి. ఇన్ రిటర్న్ జర్నీ యంగ్ బర్డ్స్ స్టార్ట్స్ టు ద అడల్ట్ ఫాలో దెమ్. కాబట్టి పిల్ల పక్షులకు వృద్ధ పక్షులు లేదా అనుభవం కలిగిన పక్షులు పిల్ల పక్షులను ముందు నడిపిస్తూ వాటికి దారిని చూపిస్తూ ఉండడంలో తోడ్పడుతుంటాయి. ఈ విధంగా పక్షులు అంటే వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు నిర్దిష్టమైన ఒక అనుక్రమకాన్ని వరుస క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. దే ఫాలో ఏ ఆర్డర్. దెన్ హౌ ద బర్డ్స్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద వే. పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన గుర్తులను అవి అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజువల్ ల్యాండ్ మార్క్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, accurate sense of time, it is also a major factor. Earth's magnetic field, celestial clues like sun, day, stars and night, homing instincts. These are the some of the major factors which are able to recognize their locations. Then direction finding in migration. There are 3 ways are there. నావిగేషన్ చీఫ్లీ దేర్ సైట్. దృష్టిని ఆధారంగా చేసుకొని గుర్తులను అవి గుర్తించగలుగుతాయి. అంతేకాకుండా టోపలాజికల్ ల్యాండ్ మార్క్స్, భౌగోళికమైన గుర్తులు, మరియు ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ షోస్ ద డైరెక్షన్ వైల్ దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్. సో అక్యురేట్ సెన్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో ద బర్డ్స్ దే క్యాన్ recognize the sense of time, particular date and particular season. At that time they start their migration. Now we see the advantage of migration. వలస వల్ల ఉపయోగాలు. పక్షులు వలసను ప్రదర్శించడం వల్ల అనేకమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వాటితో కూడా కొన్ని నష్టాలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సాధారణంగా దే ఇంక్రీజ్ ద సర్వైవల్ వాల్యూ అండ్ దే క్యాన్ గెట్ ద బెటర్ క్లైమేట్, plenty of food, space for breeding and nesting. So these are the some of the advantages of migration. Then some of the disadvantages also there during their migration. They can overcome the adverse effect of the
climatic conditions like cold weather, climatic factors and some of the dangerous situations which arise in the climate. They can overcome the hurricanes, storms, fog, so that they require extensive energy. These are the some of the disadvantages of migration. Now, physiology of migration. Just prior to migration, a more amount of food is accumulated in the form of fat. So, during the migration they require more energy for flying. పక్షులు సాధారణంగా వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు సముద్రాలు లేదా ఇలాంటి ఆక్వాటిక్ బాడీస్ను అవి అధిగమించేటప్పుడు కొన్నిసార్లు నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాల వరకు కొన్ని గంటల వరకు ఆగకుండా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల అధిక మోతాదులో ఆహార పదార్థాలను నిల్వ రూపంలో, క్రొవ్వు రూపంలో నిల్వ ఉంచుకుంటాయి. ఇలాంటి నిల్వ ఆహార పదార్థాలు పక్షులు వలస ప్రదర్శించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ బర్డ్స్. పక్షులలో ఉడ్డయన అనుకూలనాలు. పక్షులు నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాల వరకు సునాయాసంగా గాలిలో ఎగరడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అనుకూలనాలను సంతరించుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో ఏర్పరచుకున్న అనుకూలనాలనే మనం పక్షులలో ఉండే ఉడ్డయన అనుకూలనాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షులన్నవి రెక్కలు కలిగిన, గాలిలో ఎగరగలిగిన ద్విపాద సకశేరక జీవులుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షులలో కొన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు తప్ప మిగిలిన పక్షి జాతులన్నీ కూడా గాలిలో సునాయాసంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ఎగరగలవు. ఉదాహరణకు 4 క్రమాలకు సంబంధించిన పేలియోనేతే అనే అధిక్రమానికి చెందిన 4 క్రమాలలోని పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. వీటిని ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్, ఎగరలేని పక్షులు అని అభివర్ణించడం జరిగింది. మిగిలిన అన్ని జాతుల పక్షులు, అన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా ఎగరగలిగిన జీవులు. నౌ వి సీ ద ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సూపర్ ఆర్డర్ పేలియోనేతే ఆర్ ర్యాటిటే. ర్యాటిటే అనే అది క్రమానికి చెందిన పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులు. వీటిలో 4 క్రమాలు ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. ఆల్సో దే కాల్డ్ యాజ్ రన్నింగ్ బర్డ్స్. Small wings when compared with flying birds. Keel is absent, which is helpful for attachment of the flight modules. Then they having more feathers when compared with flying birds. So these are the 4 orders which having the flightless birds. They are Struthioformis, Rhioniformis, Cassoriformis and Apterygiformis. So this is ostrich. This is the best example of flightless birds and it is the largest bird among all. సాధారణంగా ఆస్ట్రిచ్ అనేది 2.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరగగలదు. అదేవిధంగా 150 కిలోల వరకు దానికి దేహ బరువును కలిగిన అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. అంతేకాకుండా వీటి యొక్క ఎగ్స్ అన్నవి 1.5 కేజెస్, 1.5 కేజీ వరకు గుడ్లను పెట్టగలిగిన పక్షి, అతి పెద్ద పక్షి దీన్ని చెప్పుకొనవచ్చును. Then second flightless bird, that is Rio americana. Generally these you can observe in the South America. It is called as South American ostrich. They live in groups. The generally male shows polygamy. It is also a flightless bird we see in South America. Then emu. This is second largest living bird, living flightless birds. This is emu. Generally we can see in Australia. Its height is nearly 1.5 meters. Then another one is cassowary. This is the third largest flightless birds
we can see in Australia and surrounding islands. Then kiwi, it is a native bird of New Zealand and national bird of New Zealand. It is very smallest flightless birds. The wings are rudimentary and tail feathers are absent. These are the peculiar characters of kiwi. This is the national bird of New Zealand. These are the different birds. These are the best examples for flightless birds. These are the aquatic flightless birds. They are penguins, we know very well. Now we see flight birds and the adaptations of flying birds. Now we see the definition of adaptation, anukulanamu. Any alteration in the structure or function of organism or any of its part by which the organism becomes better fitted to survive. జీవులు సమర్థవంతమైన జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి అవయవాల నిర్మాణంలో కానీ పనితనంలో కానీ మార్పులను సంతరించుకుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని అనుకూలనము అని చెప్పవచ్చును. పక్షులలో ఉడ్డయన అనుకూలనాలు. There are 3 types of adaptations we can observe in the birds. There are morphological adaptations, anatomical adaptations and physiological adaptations. The adaptations of birds we can classify it into 3 categories. They are morphological, anatomical and physiological adaptations. Now we see one by one. Morphological adaptations. బాహ్య సంబంధమైన వైహాయన అనుకూలనాలు. పక్షులలో బాహ్య సంబంధమైన అనుకూలనాలు. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ బాడీ కౌంటర్, దేహం యొక్క నిర్మాణము లేదా ఆకారం. పక్షి యొక్క దేహ నిర్మాణం అన్నది గాలిలో ఎగరడానికి అనువుగా ఉండే నిర్మాణం. దేహ నిర్మాణం ఇట్ హ్యాస్ స్పిండిల్ షేప్డ్ బాడీ, కండే ఆకారంలో కలిగిన దేహ నిర్మాణాన్ని పక్షులు కలిగి ఉంటాయి. సో దట్ ది స్పిండిల్ షేప్ బాడీ ఇట్ ఎన్ష్యూర్ ద లీస్ట్ విండ్ రెసిస్టెన్స్. పక్షి యొక్క మధ్య భాగంలో ఉబ్బెత్తుగాను పూర్వ మరియు పరాంతాలు మొనతేలినట్లుగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క కండే ఆకారం లేదా స్పిండిల్ ఆకారం ఉండటం వల్ల గాలిలో ఎగరడానికి, గాలిలో ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణను నిరోధించి గాలిలో ఘర్షణ నిరోధించి ఎగరడానికి అనువైన ఆకారాన్ని పక్షులు కలిగి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద స్పిండిల్ షేప్ బాడీ. దెన్ high position of light organs. The light organs like lungs and air sacs, they attached on the higher position. The heavy muscles they are located on the lower position. So this is also one of the advantage for the flying. Then low center of gravity, arrangement of location of wings of an weight of the objects. అంటే బరువైన అవయవాలన్నీ కూడా మధ్య భాగంలో అమరి ఉండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని అవి ప్రదర్శించడం వల్ల, గరిమనాభిని ప్రదర్శించడం వల్ల ఎగరడానికి అనుకూలమైన నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్, ఈకలు కలిగి ఉండటం అనేది పక్షులలో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం. పక్షుల యొక్క అతి సాధారణమైన లక్షణంగా ఈకలు మనం చెప్పుకోవచ్చును. సో ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఇట్ మేక్స్ ద స్ట్రీమ్లైన్డ్ బాడీ అండ్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్లాంకెట్. It makes the body light, protects the body from the abnormal temperatures also. The presence of the body, it is also one of the advantage. Presence of the feather is also advantage of the body. Then organs of flight, they are nothing but wings. ఎగరడానికి తోడ్పడే అంగాలు లేదా రెక్కలు. పక్షులలో the forelimbs are modified as wings. If we observe the structure of wing, పక్షి యొక్క వింగ్స్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం రెక్క యొక్క నిర్మాణాన్ని గమనిస్తే కుంభాకారంగాను మరియు పై వైపున కుంభాకారంగాను మరియు కింది వైపున పుటాకారంగాను ఉండే నిర్మాణాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా పై వైపున కుంభాకారంగా ఉండటం వల్ల గాలి యొక్క పీడనాన్ని నిరోధించడానికి, క్రింది వైపున పుటాకారంగా ఉండడం వల్ల గాలి పీడనాన్ని పెంచడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా రెక్క నిర్మాణం అనేది పక్షులు గాలిలో ఎగరడానికి అనువైన లక్షణంగా చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ మూవబుల్ నెక్ అండ్ బీక్, తిరగగలిగిన మెడ మరియు ముక్కు. పక్షులలో the forelimbs are modified as wings so that the activity or function of forelimbs that is compensated by the movable neck. So the modification of forelimbs that is compensated by the movable neck. Then bipedal locomotion, dvipada gamanam. Hind limbs are support the body, forelimbs are modified as wings, so the total weight of the body is bear with through hind limbs, so that hind limbs are very strong. The hind limbs bears the total weight of the body. These are supported by synsacrum. సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం ద్వారా ఈ వెనక అంగాలు లేదా సపోర్ట్ చేయబడుతూ దేహ బరువును మోయగలిగినట్లుగా ఉంటాయి. దెన్ పెర్చింగ్ మెకానిజం,
It is a peculiar mechanism which we can observe in the birds. The hind limbs of birds are well specialized for arboreal life. పక్షుల యొక్క కాళ్ళు అన్నవి ఇలా చర్మాంగాలు వృక్షవాస జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది. పక్షులు ఎప్పుడైతే వృక్షాల యొక్క కొమ్మలపైన చేరినప్పుడు పక్షుల యొక్క కాళ్ళ వేళ్ళు, ద టోస్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఆటోమేటికలీ రౌండ్ ద ట్విగ్ ఆఫ్ ద ట్రీ. పక్షుల యొక్క వేళ్ళు అన్నట్టు ఆ చెట్ల కొమ్మల యొక్క కొమ్మలకు ఆటోమేటిక్గా అవి అమరినట్లుగా వాటిని చుట్టుకున్నట్లుగా ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి మెకానిజాన్ని మనం పెర్చింగ్ మెకానిజం అని చెప్పుకోవచ్చు. పెర్చింగ్ మెకానిజంలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే కండరాలు ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్. ద ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద టార్సల్స్, మెటాటార్సల్స్ ఆఫ్ ద టోస్ which helps the in perching mechanism. Then presence of short tail, పొట్టి తోకను కలిగి ఉండడం. పొట్టి తోకను కలిగి ఉండడం వల్ల దేహ బరువును నివారించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రడ్డర్ ఫర్ స్టీరింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది మెయింటైన్ ద కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ డ్యూరింగ్ పెర్చింగ్. కాబట్టి పెర్చింగ్ సమయంలో పక్షులు కొమ్మలపైన ఉన్నప్పుడు ఈ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల పొట్టి తోక అనేది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. దెన్ అనటామికల్ అడాప్టేషన్, అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలనాలు. అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలనాల్లో ముఖ్యమైనది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్. దిస్ ఈజ్ ద పెక్యూలియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. ఫ్లైట్ మజిల్స్, హ్యావింగ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఫ్లయింగ్. జనరల్లీ స్టెర్నమ్ బియర్స్ ఏ కీల్ టు యాంకర్ ఫ్లైట్ మజిల్స్. The flight muscles are attached to the keel. There are two major flight muscles we can observe in the birds. They are pectoralis major, pectoralis minor. Pectoralis majors, these are remain attached to the keel of the sternum and to the humerus of the wing. పక్షి యొక్క హ్యూమరస్ భుజాస్థికి మరియు కీల్ ఎముకకు లేదా ద్రోణి ఎముకకు అంటి ఉండే కండరం పెక్టోరాలిస్ మేజర్ అనే కండరం. దెన్ ద పవర్ఫుల్ డౌన్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై దిస్ మజిల్. సో డ్యూ టు ద కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ పెక్టోరాలిస్ మజిల్ ద డౌన్ స్ట్రోక్ విల్ అకర్, ఆటోమేటికలీ బర్డ్ విల్ ఫ్లై అప్. Thus it acts as main depressor. When contract the wing, it pull the downward forward so that the bird lifted up. దేహ బరువులో దాదాపుగా 1/5 వంతు బరువును కలిగిన అతి పెద్ద కండరంగా పెక్టోరాలిస్ మేజర్ అనే కండరాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్. సో దిస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఎలివేటర్ మజిల్. The tendon of this pectoralis major attached on the dorsal side of the humerus. So this is pectoralis minor. This is the tendon of the pectoralis minor. This tendon is entering through foramen of triosum. Foramen of triosum అనే రంధ్రం ద్వారా ప్రసరిస్తూ ఈ టెండాన్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ యొక్క టెండాన్ అన్నది హ్యూమరస్ యొక్క పృష్ఠతలం వైపుగా అమరినట్లుగా ఉంటుంది. పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అనే ఈ కండరం యొక్క కంట్రాక్షన్ వల్ల రెక్క అనేది పైకి లాగబడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ఎలివేటర్ మజిల్. యాక్సెసరీ సమ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అండ్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్, సమ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ ఆల్సో దేర్. దే ఆర్ యాక్సెసరీ మజిల్స్ అండ్ టెన్సార్ మజిల్స్. యాక్సెసరీ లాంగస్, యాక్సెసరీ బ్రావిస్, దీస్ బోత్ ఆర్ హెల్ప్స్ in the rotation of wings in glenoid cavity. In a similar way, tensor muscles, they help keeping the patagia tensely. So here we can observe the different muscles: pectoralis major, pectoralis minor, and tendon brevis. Then accessory muscles. Endoskeleton. పక్షుల యొక్క endoskeleton. The framework of endoskeleton is very snout. Presence of pneumatic bones. It is the very important peculiar character of the bird. వాతిలాస్తులు కలిగి ఉండటం అనేది పక్షుల యొక్క అతి ముఖ్యమైన లక్షణంగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ అంతరాస్థి పంజరాన్ని గమనించినప్పుడు హ్యావింగ్ స్టెర్నమ్, కీల్ అండ్ సిన్సాక్రమ్. సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం అనేది సాధారణంగా 14 రకాల వర్టెబ్రే కలయికతో ఏర్పడిన నిర్మాణం ఈ స్లైడ్లో మనం గమనించగలం. దెన్ ఫాగోస్టైల్, హలాస్థి, ఫర్క్యులా,
దెన్ ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్, శరీర ధర్మ సంబంధమైన అనుకూలనాలు గమనించవచ్చు. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, వెల్ డెవలప్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, క్రాప్ అండ్ గిజార్డ్, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ in the digestive system. Respiratory system having air sacs, this is also adaptation, flight adaptation. Double respiration we can observe in the respiratory system of birds. Here we can observe circulatory system also well developed and very efficient circulatory system, and excretory system also well developed. Here urinary bladder is absent and the less toxic form of uric acid is formed. Then very efficient, effective and efficient Henle's loop of is present. These are also advantages regarded to excretory system of the bird. Then the presence of reproductive organs, only a single functional left side ovary is present, so that it right ovary is absent totally, so that it helps to reduce the weight of the bird. This is also advantage. Finally, we can observe the brain and sense organs, మెదడు మరియు జ్ఞానాంగాలు. సెరిబెల్లం, అణుమస్తిష్కం మరియు మస్తిష్కం అనే నిర్మాణాలు పక్షుల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన నిర్మాణాలు. పక్షులు దృష్టిని ఎక్కువ కలిగి ఉంటాయి. దృష్టికి ద సెంటర్స్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్. ద స్మెల్లింగ్ ఆర్గాన్స్, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ ఆర్ దే ఆర్ rudimentary, they are not well developed in the case of birds, so that they cannot recognize the smelling sensation. So these are the major advantages. They are related to morphological, anatomical and physiological adaptation, so that having these adaptations, birds can fly easily very long distance in the air. నమస్కారం, ఐఎమ్ పల్లవి, జీడీసీ పిఠాపురం, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం కంపీటింగ్ కమ్యూనలిజం, మెజారిటేరియన్ అండ్ మైనారిటేరియన్, పోటీ మతతత్వం, అధిక సంఖ్యాకుల మతతత్వం మరియు అల్పసంఖ్యాకుల మతతత్వం. అసలు మతతత్వం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ కమ్యూనలిజం? మతానికి మతతత్వానికి ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏంటి? మతం, రిలిజియన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గాడ్ని, ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక దేవుణ్ణి నమ్మటం, విశ్వసించటం, ఆరాధించటం, ఆ మత సంప్రదాయాల్ని ఫాలో అవ్వటం, ఆచరించటం, ఆ మత వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకోవటం, లేదా ఆ పర్టికులర్గా ఆ మత సభ్యులమన్నా, ఒక మతం అనే వర్గంలో సభ్యులమన్నా గుర్తింపు కోరుకోవడం. ఇది మతం.
మరి మతతత్వం, కమ్యూనలిజం అంటే మా మతం గొప్ప అనే భావన, వేరే మతాల వాళ్ళు మాకన్నా తక్కువ అనే భావన, వారు వేరు అనే భావన, ఇక మత అసహనం, మత మార్పిడికి ప్రయత్నించటం, వేరే మతాల వాళ్ళని కించపరచటం, ఇవన్నీ మతతత్వంలోనికి వస్తాయి. ఒక దేశంలో మత వ్యవహారాలు లౌకిక అలౌకిక వ్యవహారాలుగా మనం తీసుకుంటే, అలౌకిక వ్యవహారాల్ని మత వ్యవహారాలుగా అనుకోవచ్చు. ఇవి ఒకే మతస్థులందరికీ ఒకే విధంగా, వేరువేరు మతస్థులకి వేరువేరు విధాలుగా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ సెక్యులర్ ఇష్యూస్, లౌకిక విషయాలనేవి ఒక దేశంలోని పౌరులందరికీ, వాళ్ళు ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనప్పటికీ అవన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. మరి ఈ మతం అనేది ఎక్కడైతే వ్యక్తిగత విషయంగా కాకుండా, వ్యక్తిగత వ్యవహారంగా కాకుండా రాజ్య వ్యవహారాల్లోనికి చొచ్చుకుని వస్తుందో, లౌకిక విషయాల్లోనికి చొచ్చుకొస్తుందో, తలదూరుస్తుందో, అప్పుడు ఇది మతతత్వంగా పరిణమిస్తుంది, కమ్యూనలిజం అవుతుంది. ఇలాంటి మతతత్వం జాతి సమైక్యతకు, సమగ్రతకు ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది. మరి ఇలాంటి మతతత్వం భారతదేశంలోనికి ఎలా ప్రవేశించింది అంటే, భారతదేశం అనాదిగా అనేక మతాలకు నెలవు. హిందూ, బౌద్ధ, జైన మతాలు క్రీస్తు పూర్వమే భారతదేశంలోనే పుట్టి ఇక్కడే ఖండాంతరాలకు వ్యాపించాయి. అలాగే ఇస్లాం, క్రైస్తవ, జొరాస్ట్రియన్, పార్సీ మతాలు విదేశాల్లో పుట్టి భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించాయి. ఇన్ని మతాలకు ఆలవాలమైనప్పటికీ భారతదేశంలో 19వ శతాబ్దం చివరి వరకు కూడా మతతత్వం, ఈ పోటీ మతతత్వం ప్రబలలేదనే చెప్పాలి. మరి ఈ మతాలన్నీ, ఇన్ని మతాలున్నప్పటికీ కూడా ఈ మతాలన్నీ ఒకదాని పట్ల ఒకటి పరస్పర గౌరవభావంతో, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా ఒకదానితో ఒకటి సహజీవనం చేశాయి. చరిత్రలో మనం అడపాదడపా ఈ మతం లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయని, లేక మతం దేవాలయాలు కానీ, దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగాయి, వాటిని కూలగొట్టడం జరిగింది, వేరే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల ప్లేస్లో వాళ్ళ మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను నిర్మించుకున్నారు అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. ఇవి కూడా పాలక వర్గానికే పరిమితం. అంటే ఒక అధికార వర్గానికి చెందిన రాజు లేదా అధికార వర్గీయులు వాళ్ళ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికో, లేదా వాళ్ళకి ఆసక్తి, అభిరుచి ఉన్న మతాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవటానికో పరిమితమైంది తప్పించి ఇది సామాన్య జీవితాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రభావితం చేసిన దాఖలాలు కనిపించలేదు. మరి ఈ మతత్వానికి 19వ శతాబ్దం చివర తర్వాత, అంటే 20వ శతాబ్దంలో ఎలా దీనికి ఈ మతత్వం ప్రబలింది, ఎలా దీనికి, ఎక్కడ దీనికి విత్తనం పడింది, బీజం పడింది అని మనం ఆలోచిస్తే గనక, 1857లో సిపాయి మ్యూటినీ జరిగిన తర్వాత, అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు, దీన్నే మనం ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం అని కూడా అంటున్నాం. మరి ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగిన తర్వాత దీన్ని అణచడానికి చాలా కష్టపడిన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఒక విషయం అర్థమైంది. అదేంటంటే, ఇక మీదట హిందూ ముస్లింల గనక ఇలాగే ఐక్యంగా ఉంటే భారతదేశాన్ని ఇక ఎంతో కాలం పరిపాలించలేము అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే సిపాయి మ్యూటి నుంచి, సిపాయిల తిరుగుబాటు నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న లెసన్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది లెసన్ అన్నమాట. మరి ఇలాంటి కంక్లూజన్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పాలసీని రూపొందించుకున్నారు. అదే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ, విభజించు పాలించు సిద్ధాంతం. కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. హిందూ ముస్లింలని ఏ ప్రాతిపదికన, మత ప్రాతిపదికన విడగొడదామని కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. దాని తర్వాత దానికి అనుగుణంగా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని, విభజించు పాలించు సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు. మరి సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు కదా, దానికి తగినట్టు యాక్షన్ తీసుకోవాలి, చర్యలను తీసుకోవాలి. దానికి తగినట్టు వాళ్ళు 20వ శతాబ్దం మొదటిలో తీసుకున్న చర్య బెంగాల్ విభజన. 1905లో వాళ్ళు బెంగాల్ని విభజించారు, తూర్పు బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్గా. దీనికి బ్రిటిషర్స్ ప్రధానంగా చెప్తున్న కారణం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్, అంటే పరిపాలనాపరమైన సౌలభ్యం కోసమే బెంగాల్ని విభజించుతున్నాము అని వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటికీ ఇది ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్. అదేంటంటే, ఇప్పటి బంగ్లాదేశ్లో, అంటే అప్పటి తూర్పు బెంగాల్లో ముస్లింలు అధిక సంఖ్యాకులు, హిందువులు అల్పసంఖ్యాకులు. అదే ఇప్పటి మన పశ్చిమ బెంగాల్లో, అంటే భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయిన పశ్చిమ బెంగాల్లో హిందువులు అధిక సంఖ్యాకులు, ముస్లింలు అల్పసంఖ్యాకులు. అంటే వాళ్ళు అధిక సంఖ్యాక, అల్పసంఖ్యాక వర్గీయుల ప్రాతిపదికన, అంటే మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు బెంగాల్ని నిలువున విభజించారు. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యల్లో భాగంగా బెంగాల్ని ప్రాంతీయ మత ప్రాతిపదికన ఒక
ప్రాంతాన్ని విభజించారు. మరి దీనికి ఇది తర్వాత బెంగాల్ విభజన అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యింది. బెంగాల్ విభజన క్యాన్సిల్ అయ్యింది. తర్వాత బెంగాల్ అనేది తూర్పు బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్ కలిశాయి, కానీ పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు. ఎలా పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు అని అంటే గనక, దేశం విభజితమైన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ప్రాతిపదికన విభజించారో అదే ప్రాతిపదికన పశ్చిమ బెంగాల్ అనేది భారతదేశంలో భాగమైంది, తూర్పు బెంగాల్ అనేది పాకిస్తాన్లో భాగమైంది. ఇప్పుడు అది బంగ్లాదేశ్గా ఉంది. అంటే వాళ్ళు విభజించిన మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు. అది ఏమైందంటే ప్రజల తర్వాత వాళ్ళు కలిపినప్పటికీ కూడా ప్రజల ఆలోచనల్లో, అంతరంగాల్లో ఆ సెపరేటిజం అనేది, వేర్పాటువాదం అనేది ఉండిపోయింది. తదనంతరం వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంకొక చర్య ఏంటంటే మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ల కల్పన. మత ప్రాతిపదికన ముస్లింలకి మొదట రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. దీన్ని వాళ్ళు తర్వాత ఇతర మతస్థులకి, ఇతర వర్గీయులకి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోయారు. అంటే కమ్యూనల్ అవార్డు, ఇలా రకరకాలుగా. అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైన వేర్పాటువాదాన్ని సృష్టించాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది? పరిపాలనని మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు విభజించారు. మొట్టమొదట ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు. అంటే ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది. ఆ తర్వాత పరిపాలన మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనం నెక్స్ట్ ఈ మతతత్వానికి ఇంకెక్కడ బీజం పడింది, లేకపోతే ఎలా ప్రబలింది అంటే, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సీ ఏర్పాటైన తర్వాత 19వ శతాబ్దం చివరిలో మొదట్లో హిందూ ముస్లిం నాయకులు కలిసే ఓన్లీ స్వాతంత్ర సముపార్జనే ధ్యేయంగా ఇరు వర్గాల నాయకులు కూడా దాంట్లో జాతీయోద్యమంలో పాలు పంచుకొని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో సభ్యులుగా జాతీయోద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు. వాళ్ళ లక్ష్యం, ఇరు వర్గీయుల లక్ష్యం ఒకటే, స్వాతంత్ర సముపార్జన. తర్వాత కాలంలో వాళ్ళల్లో అపోహలు, అపార్థాలు పెరిగి ఒకవేళ జాతీయోద్యమంలో హిందూ నాయకులు లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారని, హిందూ నాయకులు ముస్లిం నాయకులకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం లేదని ఒక రకమైన అపోహతో, అపార్థాలతో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది. 1906లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది. 1906లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు అవ్వటంతో ఫస్ట్ మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువున చీలిపోయింది. మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతం చీలిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన చీలిపోయింది, ఇప్పుడు మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం చీలిపోయింది. వీటితో పాటు ఆ తర్వాత కాలంలో మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ పాన్ ఇస్లామిజం అంటే ఒక ముస్లింలకి సెపరేట్ గుర్తింపు, లేదా వాళ్ళకి సెపరేట్ అయిన డెవలప్మెంట్, అంటే హిందువుల నుంచి వేరుగా వాళ్ళకి సెపరేట్ గుర్తింపు, ఐడెంటిటీ, ఆ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళ ఉన్నతి, దానికి సంబంధించింది. దీనికి కౌంటర్గా ఉద్భవించిన హిందూ జాతీయవాదం. అక్కడ ముస్లిం జాతీయవాదం అయింది పాన్ ఇస్లామిజం, ఇక్కడ హిందూ జాతీయవాదం అయింది. ఆ తర్వాత మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ద్విజాతి సిద్ధాంతం అంటే ఒకే జాతిగా, అంటే మనందరం భారత జాతి, ఒకే జాతిగా కాకుండా హిందువులు ముస్లింలు వేరువేరు జాతులుగా, అంటే వీళ్ళ సంస్కృతి వేరు, ప్రాంతాలు వేరు, ఆహారపు అలవాట్లు వేరు, ఇలా వేరు కాబట్టి ఇవి రెండు జాతులు కాబట్టి ఈ రెండు జాతులకి సెపరేట్ అయిన పరిపాలనా ప్రాంతాలు కూడా ఉండాలి అనేది మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా యొక్క ద్విజాతి సిద్ధాంతం. ఆ తర్వాత ముస్లిం నాయకుల పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన, ఈ తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ గా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెరుగుతూ పోతున్నాయి. సో పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన తర్వాత మత ప్రాతిపదికన దేశ విభజన, దేశమే మత ప్రాతిపదికన విభాజితం అయిపోయింది. అంటే మొదట్లో మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు, మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన విడిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువున చీలిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన దేశమే విభజితమైంది. దేశ విభజన టైంలో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది. హిందూ ముస్లింల మధ్యలో ఘర్షణలు, మత కల్లోలాలు చెలరేగాయి. అనేక మంది వేల సంఖ్యలో ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం జరిగింది. దీంతో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది. దీంతో హిందువులు ముస్లింల మధ్య చాలా వరకు ద్వేషభావాలు రగిలాయి. ఇక్కడే మత్తత్వం అనేది ఇంకా పెరిగింది. అంటే విభజన జరిగి స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మత్తత్వం పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. దీని తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రధానంగా ఈ మతత్వాన్ని రగిల్చే సమస్యగా కాందీసీకుల సమస్యని చెప్పుకోవచ్చు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో నివసించే చాలామంది హిందువులు అసంఖ్యాకంగా కాందీసీకుల రూపంలో భారతదేశానికి తరలివచ్చారు.
ఇక్కడ నివసిస్తున్న ముస్లింలు చాలా వరకు పాకిస్తాన్కి తరలి వెళ్లారు. అక్కడ నివసిస్తున్న హిందువుల మీద దాడులు జరిగాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ముస్లింలు అభద్రతా భావానికి గురయ్యారు. ఇవన్నీ జరగడంతో ఇక్కడ హిందువులకి ముస్లింల మీద, ముస్లింలకి హిందువుల మీద ఒక రకమైన ద్వేషభావం అనేది కలిగింది. ఇకపోతే దాని తర్వాత భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన రాజ్యాంగం మనకి లౌకిక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. లౌకిక రాజ్యం అంటే ఏంటి? మత ప్రాధాన్యత లేని రాజ్యం అని అర్థం. అంటే మత వ్యవహారాలు రాజ్య వ్యవహారాల నుంచి వేరు చేయబడిన రాజ్యం అని అర్థం. అంటే అన్ని మతాలకి, ఉన్న మతాలు అన్నింటికీ సమాన ఆదరణ చూపిస్తారు, సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఏ మతానికి ప్రత్యేకమైన హోదా అనేది ఇవ్వబడదన్నమాట. ఇలాంటి లౌకిక రాజ్యాన్ని మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే రాజ్యాంగంలో మొదట్లో ఎక్కడా కూడా లౌకిక అనే పదం లేనప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో అంతర్లీనంగా లౌకిక తత్వం అనేది ఇమిడి ఉంది. దీంతోపాటు 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రవేశికకి సవరణ చేసి ప్రవేశికలో లౌకిక అనే పదాన్ని చేర్చడం కూడా జరిగింది. దీంతోపాటు రాజ్యాంగంలోని 3వ భాగంలో ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా ఆర్టికల్ 25 నుంచి 28 వరకు గల ప్రాథమిక హక్కులు మత స్వేచ్ఛని కల్పిస్తున్నాయి పౌరులకి. రైట్ టు రిలిజియన్, ఈ మత స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి పౌరుడు కూడా తన అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారము నచ్చిన మతాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు, ఆచరించవచ్చు, నచ్చిన దేవుణ్ణి విశ్వసించవచ్చు, ఆరాధించవచ్చు, నచ్చిన మత సాంప్రదాయాల్ని ఆచరించవచ్చు. దీంతోపాటు మత వ్యవహారాల్లో పాల్గొవచ్చు, మతం గురించి ప్రచారం చేసుకోవచ్చు, మత సంస్థల్ని స్థాపించుకోవచ్చు, ఆ సంస్థల్లో సభ్యులు కావచ్చు, ఆ సంస్థలకు తగిన ఆస్తులు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఇతర మతస్థుల్ని కించపరచడం గాని, మత మార్పిడులకి ప్రయత్నించడం గాని ఈ కోవ కిందకి రాదు, ఈ మత స్వేచ్ఛ కిందకి రాదు. అయితే ఇలాంటి భారతదేశంలో ఇంత లౌకిక తత్వం ఇమిడి ఉన్న భారతదేశంలో మరి అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వం అని, అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వం అని, వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ మతత్వంగా కమ్యూనలిజం అనేది, మతత్వం అనేది ఎలా ప్రవేశించింది, ఎలా ప్రబలుతుంది, ఎలా ప్రివైల్ అవుతుంది అంటే గనక దీనికి స్వాతంత్రం రాకముందు మనం చర్చించుకున్న అంశాలతో పాటు స్వాతంత్రం, దేశ విభజన టైంలో జరిగిన రక్తపాతం, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాందీసికుల సమస్య, ఇలా రకరకాల కారణాలతో పాటు ఇంకా అనేక కారణాలు అనేవి దీంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి. దీంట్లో మొదటిగా హిందూ సమాజంలోని సాంప్రదాయవాదులు ప్రాచీన హిందూ సంస్కృతి ఎక్కడ చెడిపోతుందేమోనన్న భయంతో, ఎక్కడ మారిపోతుందేమోనన్న భయంతో మిగతా మతస్థులని ఈ మతంలో కలుపుకోవటానికి, వాళ్లతో అన్ని విధాలుగా కలిసి సహజీవనం చేయడానికి కొంతమంది సాంప్రదాయవాదులు ఆసక్తి చూపించకపోవటం, అంటే వాళ్ళని కలవనివ్వకపోవటం ఈ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే భారతదేశం వరకు హిందువులు. దీంతో వాళ్లలో కూడా, ఇతర మతస్థుల్లో కూడా, అల్పసంఖ్యాక మతస్థుల్లో కూడా మేము వేరే దగ్గర కలవనివ్వకపోతే మనం సెపరేట్ గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తాం, ఇంకొక గుర్తింపు కోసం. సో వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళ మతానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నించడం, వాళ్ళు ఆ గుర్తింపుతో ముందుకెళ్ళటం. అంటే ఒక జాతిగా కాకుండా అధిక సంఖ్యాకులు, అల్పసంఖ్యాకులు మేమందరము ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళమని కాకుండా ఇక్కడ సెపరేటిజం అనేది వస్తుంది. మేము అధిక సంఖ్యాకులు, మా గుర్తింపు మాకుంటుంది, అల్పసంఖ్యాక మతస్థులు మా గుర్తింపు మాకుంటుంది. సో వీళ్ళు కలవకపోవటం వల్ల ఒక జాతిగా, అంటే ఆ ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా ఒక జాతిగా కాకుండా వేరువేరుగా గుర్తింపు పొందడం అన్నమాట. ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వానికి, అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వానికి దారితీస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది హిందువుల దేశం, ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే హిందువులు, ఇది హిందువుల దేశమని, మేము అధిక సంఖ్యాకులమని, మిగిలిన వారికన్నా మేము ఉన్నతులమన్న మత అహంకారం ఎంతో కొంత హిందువుల్లో ఉండటం. హిందువులు అందరిలో కాదు, సాంప్రదాయవాదుల్లో, మత ఛాందసవాదుల్లో కొంతమందిలో ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది. మిగతా వాళ్ళని తమతో సమానంగా చూడకపోవడం, అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులం కాబట్టి ఇక్కడ మాకు స్థానికత, మేము స్థానికులం కాబట్టి, మేము లోకల్ కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు అనే ఫీలింగ్ ఎంతో కొంతమందిలో ఉండి మిగతా వాళ్ళని సమానంగా చూడకపోతే మిగతా మతస్థులు మేము ఇక్కడ 2వ తరగతి పౌరులమేమోనన్న భావన వాళ్లలో నెలకొంటుంది. సమానంగా, అంటే ఇలా వీళ్లతో సమానమైన హోదా ఇవ్వడానికి అధిక సంఖ్యాకులు ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో అల్పసంఖ్యాకుల్లో ఆటోమేటిక్గా మేము ఇక్కడ 2వ తరగతి పౌరులమేమో,
అనే ఒక చులకన చిన్నతనం వాళ్ళలో చోటు చేసుకుని అది అల్పసంఖ్యాక మతత్వం కింద దారితీస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాక మతత్వం, అల్పసంఖ్యాక మతత్వం అనేది ఈ రూపంలో మళ్ళీ ప్రబలుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్, దీంతో పాటు దేశ విభజన అనేది ముస్లింల వల్లనే జరిగిందేమోనన్న భావన హిందువుల్లో ఉండిపోయింది. ఇదే అపరాధ భావన ఎంతో కొంత ముస్లిముల్లో కూడా ఉండి వారు జాతి నిర్మాణంలో పూర్తి స్థాయిలో పాలు పంచుకోలేకపోయారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొత్త జాతిని నిర్మించి, అప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చింది, బ్రిటిష్ వారు వదిలిళ్లారు. కొత్త జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో, అంటే ఉన్నత పదవులు నిర్వహించిన వాళ్ళు, జాతి నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ పర్సంటేజ్ రీత్యా చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పాలు పంచుకోలేకపోయారు. వీటన్నింటికన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం వీటన్నింటికన్నా కూడా ప్రమాదకరమైంది. అదేంటంటే, అంటే మతత్వాన్ని వీటన్నింటికన్నా ఎక్కువగా రగిల్చే విషయం. అదే మత ప్రయోజనాలను ప్రత్యేకంగా కాపాడే పార్టీలు ఉద్భవించడం. అంటే వాళ్ళ మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి వాళ్ళ మతానికి ఒక పార్టీ అన్నమాట, లేదా ఈ మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికే మా పార్టీ ఉద్భవించింది అని చెప్పుకోవటం. ఇంతవరకు బానే ఉంది. కానీ ఈ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే, తమ నాయకత్వాన్ని నిలుపుకోవటానికి, తమ పార్టీల మనుగడ కోసం ఈ మతతత్వాన్ని, కమ్యూనలిజాన్ని ప్రజల్లో కావాలని చొప్పిస్తున్నారు. అంటే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్. వీళ్ళలో ఇది ఎంతవరకు అయితే మతత్వం ప్రబలి ఉంటుందో ప్రజల్లో, వాళ్ళు అంతవరకు ఆ మతానికి సంబంధించిన పార్టీలకే ఓటు వేస్తారనమాట. దీంతో పాటు ఈ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్, ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద మత సంస్థలు పనిచేయటం, దీన్ని ఉపయోగించటం నాయకులు లేదా మత పెద్దలు. పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ అంటారు. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మా బెనిఫిట్స్ ఏంటి, రాజకీయాల్లో మేము మీకు ఓటు వేస్తాం, లేదా మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం, మరి మాకేంటి, మాకున్న మా మత ప్రయోజనాలని మీరు ఏ విధంగా కాపాడతారు అనేది ఒక రకమైన పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద, లేదా పొలిటికల్ బార్గైనింగ్, రాజకీయ బేరసారాలకి ఈ మత సంస్థల్ని ఉపయోగపడుతున్నాయి. మత సంస్థలు లేదా ఈ వర్గాలు అనేవి, మతాలు అనేవి ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు ఈ నాయకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు ఎంతవరకు దారితీస్తున్నాయంటే మత కల్లోలాలకి దారితీస్తున్నాయి. ఎలా అంటే ఈ నాయకులు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు ప్రజలు ప్రేరేపితమయ్యి హింసకు, ముందు అటాక్స్, దాడులకి, తర్వాత హింసకి, వైలెన్స్, ఆ తర్వాత ఇది మత అసహనంగా, రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్గా పరిణమిస్తుంది. చివరికి అది కమ్యూనల్ రైట్స్, మత కల్లోలాలు, మత సంఘర్షణలకి దారితీస్తున్నాయి. దీంతో అనేకమైన ప్రాణ, ధన, మాన నష్టాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీనిలో కూడా ఎక్కువగా నష్టపోతుంది సామాన్య ప్రజానికం. నాయకులు లాభపడుతున్నారు, వాళ్ళ నాయకత్వం చలామణి అవుతుంది, పార్టీలు మనుగడలో ఉంటున్నాయి. కానీ సామాన్య ప్రజానికం అనేది అన్ని విధాలుగా నష్టపోతున్నారు. ఇది జాతీయ సమగ్రతకు, సమైక్యతకు భంగం వాటిల్లుతుంది. సో ప్రజల్లో కూడా ఒక అభద్రతా భావాన్ని కలుగజేస్తుంది. వీటితో పాటు ముస్లింల ఆర్థిక వెనుకబాటుతనానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, వేరే మతస్థులు దానికి కారణమా లేదా అనేది పక్కన పెడితే అనేక కారణాలు, వాళ్ళకి కూడా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం అనేది వాళ్ళలో ఒక రకమైన అసంతృప్తికి లోను చేసి, అంటే మిగతా మతస్థుల కన్నా చూసుకుంటే ముస్లిమ్స్ ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళలో అది ఒక అసంతృప్తికి లోన్ చేసి అది అల్పసంఖ్యాక మతత్వానికి దారితీస్తుంది. ఇక ప్రధానమైన స్థానాల్లో ముస్లింలకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవటం, విద్య, ఉద్యోగం, ఉపాధి, క్రీడ, వ్యాపార, వైజ్ఞానిక రంగాలు, సెక్యులర్ ఇష్యూస్, ఏవైనా రాజకీయ, సామాజిక రంగాల్లో వాళ్ళకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవడంతో కూడా వాళ్ళకి ఆ అసంతృప్తి వాళ్ళల్లో ఉండి వాళ్ళు అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వానికి అది దారితీస్తోంది. దీంతో పాటు హిందువుల్లో కూడా ఇక్కడ మేము స్థానికులం కదా, ఇక్కడ మేము అధిక సంఖ్యాకులం కదా, ఇక్కడ మేము ఉన్నతులం కదా, మాకే అన్ని పదవుల్లో లేకపోతే ఉన్నతమైన పదవులు మాకు దక్కాలి, లేదా అన్ని రంగాల్లో కూడా మాకు సముచితమైన స్థానాలు దక్కాలి అనే భావన హిందువుల్లో కూడా చోటు చేసుకోవడం, ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వానికి ఇది దారితీస్తోంది. మరి వీటితో పాటు ఎక్స్టర్నల్గా ఇంకా పాకిస్తాన్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు. ఒకవైపు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్తో మనకి చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి. దీంతో పాటు ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందోనన్న భావన కూడా నెలకొనే ఉంటుంది. అంటే ప్రతిసారి కూడా యుద్ధం వస్తుందన్నట్టే, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితే నెలకొని ఉంటుంది. దీంతో పాటు మతోన్మాదులు ఉసుగొల్పుతున్న తీవ్రవాదం.
తీవ్రవాదాన్ని పర్టికులర్గా మతోన్మాదులు కొంతమంది ఉసుగొలుపుతున్నారు. అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. తీవ్రవాదం అనే సమస్య, టెర్రరిజం అనేది ఇది కూడా మతోన్మాదులు ఉసుగొలుపుతున్న తీవ్రవాదమే ఎక్కువగా ఉంది అన్నింటికన్నా కూడా. దానివల్ల చొరబాట్లు అన్ని రంగాల్ని, అంటే ప్రజల్లో ఆర్థిక రంగాల మీద, దేశం తాలూకా ఆర్థిక రంగం మీద, అన్ని రంగాల్లోనూ ఇంకా అది చొచ్చుకొని వచ్చి ముఖ్యంగా ప్రాణ నష్టం కలిగించి విపరీతంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకి గురి చేస్తుంది. ఈ దేశంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడ ఏ రూపంలో తీవ్రవాదం అనే ముప్పు ముంచుకొస్తుందేమోనని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. సో మతోన్మాదులు ఇలా దీనివల్ల జాతి డెవలప్మెంట్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో జరగదు, ఆగిపోతుంది. దానికోసం వీళ్ళు ఈ తీవ్రవాదాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు మతోన్మాదులు. ఇకపోతే మత ఛాందసవాదుల పాత్ర. ఈ మత ఛాందసవాదులు కూడా అన్ని మతాల్లో, అల్పసంఖ్యాకుల్లో, అధిక సంఖ్యాకుల్లో మత ఛాందసవాదులు కూడా వాళ్ళ పాత్రని వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు. ఈ మతత్వం లైవ్గా అలా సజీవంగా ఉంచడానికి, మతత్వాన్ని ఇలా ప్రబలుతూ ఇలా ఉంచడానికి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు. ఇకపోతే సరిహద్దు సమస్యని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రోజు ఏదో ఒక రకమైన సరిహద్దులో, పాకిస్తాన్ ఇండియా సరిహద్దుల్లో ఏదో ఒక రకమైన డైలీ కాల్పులని, చొరబాట్లని, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అని, దాడులని, అటాక్స్ అని రకరకాలుగా ఎప్పుడు ఏమవుతుందో, ఏ రకంగా ఏ రూపంలో యుద్ధం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొనుంది సరిహద్దు. ఈ సరిహద్దు సమస్య కూడా కొంతవరకు మతత్వానికి మూలం. దీంతో పాటు పేదరికం, నిరక్షరాస్యత. పేదరికం అనేది ఒక రకమైన అసంతృప్తికి గురి చేస్తుంది, మనిషిలో అసహనానికి గురి చేస్తుంది. నిరక్షరాస్యత అనేది ఆ పరిస్థితిని లిమిట్స్లో, పరిధుల్లో అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరైనా ప్రవోక్ చేసినట్లయితే దానికి ప్రవోక్ అయ్యే, రెచ్చిపోయే పరిస్థితిని అనేది కల్పిస్తుంది. ఇది కమ్యూనల్ రైట్స్కి, మత సంఘర్షణలకి దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మనం ఈ టాపిక్లో చివరిగా చూడబోయే అంశం చరిత్ర వక్రీకరణ. ఇది కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం, ఈ చరిత్ర వక్రీకరణ కూడా. ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇప్పుడు 2 రాజ్యాలున్నాయి. రాజ్యం అనేది ఎప్పుడైతే పుట్టిందో అప్పటి నుంచి రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు, సంబంధాలు కూడా పుట్టాయి. అంటే మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి రాజ్యాల మధ్య, ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. చరిత్రలో చూసుకుంటే ఇది సర్వసాధారణం. ఇది ఎంత సాధారణమో, ఒక రాజ్యం ఇంకొక రాజ్యం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మతస్థుల్ని ఆ రాజ్యంలో ఉన్న పర్టికులర్గా ఉన్న పౌరుల్ని, ఏదైతే గెలిచిన రాజ్యం ఉందో ఓడిన రాజ్యంలో బీభత్సం సృష్టించటం, అక్కడ ధన ప్రాణాలని హరించటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా, ధన ప్రాణ నష్టం జరగటం, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మనం చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది సాధారణమైన, అంటే ఇది మంచి విషయం అని కాదు, కానీ చరిత్రలో మనం చూసే విషయాల్లో ఏంటంటే యుద్ధం జరగడము, రాజ్యాలు ఉండడము, వాటి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉండడము ఎంత సాధారణమో, వాటి మధ్య యుద్ధాలు జరగడము అంతే సాధారణం. మనకు తెలుసు ఆ యుద్ధాలు జరగడం ఎంత సాధారణమో, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ధన ప్రాణ నష్టాలు జరగడం కూడా అంతే సాధారణం. అయితే ఈ విషయాన్ని ఆ యాంగిల్లో కాకుండా, పొరపాటున ఒక రాజ్యంలో ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, వేరే రాజ్యంలో వేరే మతస్థులు ఉన్నారు, ఆ రాజ్యం ఈ రాజ్యం మీదకి దండెత్తి వచ్చింది. ఇక్కడ మనం 2 యాంగిల్స్ నుంచి ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాలి. ఏంటంటే సాధారణంగా రాజ్యాలు ఒక రాజ్యాల మీదకి దండెత్తి రావడానికి 2 కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి అధికార కాంక్షతో దాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని సామంతరాజ్యంగా చేసుకుందామనో, లేకపోతే ఆ దేశాన్ని కూడా మనమే పరిపాలించాలి. మనం చాలా చూస్తున్నాం, అలెగ్జాండర్ దగ్గర నుంచి అధికార కాంక్షతో, ప్రపంచాన్ని జయించాలన్న అధికార కాంక్షతో ప్రపంచం మొత్తం మీద దండెత్తిన వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 1. 2, ఈ దండెత్తిన రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, ఏ రాజ్యం మీదకి దండెత్తుందో ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం, రిసోర్సెస్ అన్నమాట, వాటిని కొల్లగొట్టి దాన్ని దోచుకుందామనే ఉద్దేశంతో కూడా ఈ రాజ్యాలు యుద్ధాలకి వెళ్తాయి. అంటే ఈ 2 కారణాల రీత్యా చరిత్రలో ఎక్కువ యుద్ధాలు అనేవి ఈ 2 కారణాల రీత్యా జరిగాయి. కానీ పొరపాటున ఈ దండెత్తే రాజ్యం అనేది, దండెత్తబోయే రాజ్యం వేరువేరు మతస్థులు ఉన్నారనుకోండి, చరిత్రలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ మతస్థులు ఆ మతస్థుల మీద దండెత్తారని రాశారనుకోండి, మనకి అదే నోట్ అయిపోతుంది, అలా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఇవన్నీ ఈ అధికార కాంక్ష అంటే జరిగింది, ఇది కూడా ఫ్యాక్టే. ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, ఈ మతస్థుల మీద దండెత్తారు. కానీ అక్కడున్న ఉద్దేశం ఏంటి? అధికార కాంక్ష, ఇక్కడున్న రీసోర్సెస్. అంటే కామన్గా అదే మతస్థుల మీద దండెత్తినా, ఏదో ఒక రాజ్యం మీద ఒక రాజ్యం దండెత్తడానికి కామన్గా ఉన్న కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కారణాలు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి కనిపించేసరికి
ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ రాసేసరికి చరిత్రలు ఇలా రాశారనుకోండి, కరెక్టే కదా, ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు అనేది అది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇప్పటికి కూడా అది ఉండిపోయి మతత్వానికి అనేది అది దారితీస్తుంది. ఈ చరిత్ర వక్రీకరణలో ఇది ఒక యాంగిల్. ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టడం అనేది ఇంకొకటి. ఇప్పుడు ఒక మతస్థులు వచ్చి ఇంకొక మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టారు, లేదా ఆ స్థానంలో వేరే మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు కట్టుకున్నారు, దోపిడీ చేశారు ఇలాంటి టెంపుల్స్ని అని చెప్తా ఉన్నారు. దీంతో ఏమవుతుందంటే నిజానికి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే పూర్వం రోజుల్లో రాజ్యాల తాలూకా ట్రెజరీ కోశాగారం తర్వాత అంతటి రిచెస్ట్ మళ్ళీ వీళ్ళు అంటే అంతటి రిచెస్ట్ దేవాలయాలు అన్నమాట. దేవాలయాలు అంతటి రిచ్గా ఉండేవి, అంటే అంత ధనాగారాలతో వర్ధిల్లేవన్నమాట. ఆ ఐశ్వర్యాన్ని కాంక్షించి లేకపోతే ఐశ్వర్యాన్ని కొల్లగొడదామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే నిజానికి అక్కడ జరిగింది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, దేవాలయం మీద దాడి. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవాలయంలో ఉన్న ట్రెజర్ అన్నమాట. ఈ రకంగా కూడా మనం ఈ యాంగిల్లోంచి చూసినా కానీ మతత్వం అనేది పెరుగుతుంది, అంటే చరిత్ర వక్రీకరణ. ఇలా అనేక రకమైన కారణాలు, ఇంకా చాలా చాలా కారణాలు అల్పసంఖ్యాకుల మధ్య అధిక సంఖ్యాకుల మధ్య ఒక పోటీ మతత్వంగా ప్రబలడానికి కారణమయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం ఎలక్టోరల్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఫ్రమ్ 1952 టు 2019. 1952 నుంచి 2019 వరకు లోక్సభ ఎన్నికల ధోరణులు. మొట్టమొదటి ఎన్నికలు రాజ్యాంగం అమల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత మొదటి లోక్సభ ఎన్నికలు మనకి 1951-52లో జరిగాయి. 1952లో మొదటి ప్రభుత్వం, ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన మొదటి ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. ఈ ఎన్నికల ధోరణి గనక మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే గనక అప్పటికే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్సే స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో నెలకొని ఉండడము, జాతీయోద్యమంలో ఎన్నో కష్ట నష్టాలకి ఓర్చి త్యాగాలు చేసిన నాయకులే కాంగ్రెస్కి కూడా నేతృత్వం వహించటము, దీనితో పాటు 1946లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత 1947లో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం, ఇవన్నీ కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే నడుస్తూ ఉండడంతో ఈ ప్రభుత్వాలు అందించిన సుపరిపాలన కాంగ్రెస్కి ప్రజలు 364 సీట్ల మెజారిటీతో పట్టం కట్టారు. ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. అయితే దాని తర్వాత జరిగిన రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు 1957లో రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి. దీంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో మళ్లీ అధికారంలోనికి వచ్చింది. దీన్ని చూస్తే కనుక ఇంకా ప్రజల్లో ఐఎన్సీ మీద ఉన్న అభిమానం, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం, అప్పటికి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుల రాజకీయ పరిపాలనా సేవలు, ఇవన్నీ కాంగ్రెస్కి మళ్లీ పట్టం కట్టాయి. ఇక 1962లో మూడవ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఈ మూడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే 361 సీట్లు గెలుచుకొని అధికారంలోనికి వచ్చింది. మనం ముందు చర్చించుకున్న అంశాలే మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్కే మళ్లీ అధికారం వచ్చింది. అయితే ఈ 3 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల ధోరణి అనేది మనం ఒకేలా ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. ఇకపోతే 1967లో జరిగిన 4వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఈ 4వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక కొత్త ధోరణి అనేది మనం గమనించవచ్చు. అదేంటంటే మళ్ళీ కాంగ్రెసే అధికారంలోనికి వచ్చినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది. 283 సీట్లకే కాంగ్రెస్ పరిమితం అయిపోయింది. ఇది ఒక ధోరణి. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే
అప్పటి వరకు కేంద్రంలోనూ దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 9 రాష్ట్రాల్లో అధికారాన్ని కోల్పోయి ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పాయి. అంటే ఏంటి? ఈ రెండు మేజర్ చేంజెస్ 1967లో జరిగిన 4వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో సంభవించాయి. దీనికి ఒకసారి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే గనక ఈ ముందు 3వ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి 4వ లోక్సభ ఎన్నికల లోపు జరిగిన పరిణామాలు మనకి కారణాలుగా కనిపిస్తాయి. అవేంటంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మరణం 1964లో చనిపోయారు. ఆయన మరణం అనేది ఇవతల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవతల దేశానికి తీరని లోటు. ఆ తర్వాత అతని వారసులుగా వచ్చిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అందరి మన్ననలు అందుకునే ఆమోదయోగ్యంగా పరిపాలించినప్పటికీ కూడా అతను కూడా అచిరకాలంలోనే మరణించడం జరిగింది. దీంతో నాయకత్వం ఇందిరాగాంధీ గారి చేతుల్లోనికి వచ్చింది. ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని అపోజ్ చేసిన వ్యతిరేకించే ఒక వర్గం కాంగ్రెస్ లో ఏర్పడింది. దానికి కూడా కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే అప్పటికే తొలితరం నాయకుల తర్వాత అధికారం మాదే అనుకుంటున్న చాలా మంది కాంగ్రెస్ లో కురువృద్ధులు నాయకులు ఇంకా అధికారానికి దూరం అయిపోతా అంటే వాళ్ళ ఆశల మీద నీళ్లు చల్లినట్టయింది. ఒక యువకురాలైన ఇందిరాగాంధీ గారు ఎంటర్ అవ్వటంతో, నాయకత్వం ఆమె చేతుల్లోనికి వెళ్లటంతో. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒక మనలాంటి సాంప్రదాయ సమాజాల్లో అంత ఉన్నత స్థానంలో ఒక స్త్రీ నాయకత్వాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది, అంగీకరించడం అనేది అంత చిన్న విషయం కాదు. ఈ కారణాల రీత్యా కాంగ్రెస్లో కూడా ఒక రకమైన వర్గాలు ఏర్పడటం, వీటన్నింటినీ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్న ప్రజలు దీంతో పాటు ప్రాంతీయ పార్టీల హవా పెరగడం. అందుకనే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 9 రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాయి. ఇలా 1967లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో మారిన ధోరణి మనం గమనించవచ్చు. తర్వాత 1971లో జరిగిన 5వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఇది ఒక రకంగా మధ్యంతర ఎన్నికలు. అంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మొదటి మధ్యంతర ఎన్నికలు. దీంట్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1969లో చీలిపోయింది. మొదటి స్ప్లిట్ అనేది ఏర్పడింది. సంస్థాగత కాంగ్రెస్ ఓగా కొంతమంది వేరే వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇందిరాగాంధీ గారి కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ గా ఉంది. కాంగ్రెస్ ఐ మళ్ళీ పూర్తి మెజారిటీ సంపాదించుకొని 5వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా అధికారంలోనికి వచ్చింది. అయితే 6వ లోక్సభ ఎన్నికలు 1977లో జరిగాయి. దీన్ని భారత రాజకీయాల్లో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ గా, ఒక గొప్ప చేంజ్ కి తార్కాణంగా దీన్ని ఈ ఎలక్షన్స్ ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పటికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నుంచి 3 దశాబ్దాల పాటు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా, అంటే భారతదేశంలో ఏకపార్టీ వ్యవస్థే ఉందా, ఒక పార్టీ ఉందా అన్నంతగా హవా చెలాయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యానికి మొట్టమొదటిసారి గండిపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోయి భారత రాజకీయ ముఖచిత్రం మీద ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి తెరలేచింది. అదే జనతా ప్రభుత్వం 1977లో 6వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో. దీనికి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే ప్రధానమైన కారణం 1975లో విధించిన అంతర్గత అత్యయిక పరిస్థితి. టైంలో దేశంలో జరిగిన అరాచకాలు, అల్లకల్లోలం, తర్వాత ప్రజల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాల హరణ, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తిలోదకాలివ్వడం, దీంతో పాటు వీటిని ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన జనతా పార్టీ ప్రచారం అనేది బాగా పనిచేసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ ని చిత్తుగా ఓడించి జనతా ప్రభుత్వానికి, సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారు. ఈ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకునుంది. మొరార్జీ దేశాయ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా 6వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. కానీ కొద్ది కాలానికి నాయకత్వ మార్పిడి జరగాల్సి వచ్చింది. దాంతో చరణ్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం, అది కూడా కూలిపోవడంతో 1980లో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 1980లో 7వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలు అనేవి వచ్చాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఇందిరాకో బులావ్ దేశ్కో బచావ్, ఇందిరను పిలవండి దేశాన్ని రక్షించండి అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్ కి మళ్లీ ప్రజలు పట్టం కట్టారు. దీనికి కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే చాలా అస్థిరత్వం. అంటే ఈ 3 సంవత్సరాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం పూర్తికాలం అధికారంలో ఉండలేకపోయింది. ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో కూడా 2 ప్రధానమంత్రులు, నాయకత్వ మార్పిడి, చాలా అస్థిరత్వం చోటు చేసుకుంది. సో ఇక్కడ ప్రజలు దేనికి ఓటేశారంటే స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వంలో స్థిరత్వానికి ఓటు చేశారు. ముందు 1977 6వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో దేనికి ఓటు వేశారు? ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అంటే ప్రజాస్వామ్యం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు. ఇక్కడ స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వం అనే చోట స్థిరత్వం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు. ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా 7వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొలువు తీరింది.
దీని తర్వాత 1984లో వచ్చిన 8వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఇందిరాగాంధీ గారి ఈ మధ్యకాలంలో అంటే 7వ లోక్సభ ఎన్నికలకి 8వ లోక్సభ ఎన్నికలకి మధ్యలో ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య జరిగింది. దీంతో ఆ సింపతి ఓట్, ఆమె మీద ఉన్న అభిమానం సింపతి ఓటుగా మారి కాంగ్రెస్కి అత్యధిక మెజారిటీ సంపాదించి పెట్టింది. ఎంత మెజారిటీ అంటే ఈవెన్ మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే మనకి స్వాతంత్రం సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో అంతగా నాటుకున్న మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా రానంత మెజారిటీ 434 సీట్లు వచ్చి అత్యధిక మెజారిటీ. అప్పటి వరకు ఎప్పుడు లేనంత మెజారిటీ కాంగ్రెస్కి వచ్చింది. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇందిరాగాంధీ గారి మీద ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానం, ఆవిడ ఎంతగా ప్రజల్లోనికి మనసుల్లోనికి చొచ్చుకొని వెళ్లారు అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దీంతో 8వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత 1984లో ఆమె కుమారుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో అతను ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చింది, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. తర్వాత 1989లో జరిగిన 9వ లోక్సభ ఎన్నికలు. దీంట్లో 9వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మళ్ళీ చిత్తుగా ఓడిపోయింది. అలాగని ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. ఈ సరళి మనం పరిశీలిస్తే, ఈ ధోరణి మనం పరిశీలిస్తే గనక ఈ ట్రెండ్ మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ భారత రాజకీయాల్లో 2వ సంకీర్ణానికి తెరలేచింది. ఇది విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో మొదట ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వం 9వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పాటైంది. కొద్ది కాలంలోనే ఆ ప్రభుత్వం పతనం అవడంతో మళ్ళీ చంద్రశేఖర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఇది కూడా పతనం అవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 10వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలు 1991లోనే వచ్చాయి. అంటే ఈ సంకీర్ణం 2వ సంకీర్ణం 2 సంవత్సరాల్లోనే పతనం అయిపోయింది, దాని టైం అయిపోయింది. సో 1991లో జరిగిన 10వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఈ 10వ లోక్సభ ఎన్నికలు మధ్యలో 9వ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి 10వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో జరిగిన మధ్యకాలంలో జరిగిన ఒక ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి హత్య. దీంతో ఏర్పడిన సింపతి ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళీ పూర్తి మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న వాటిల్లో పెద్ద పార్టీగా కాంగ్రెస్ అవతరించింది. కాంగ్రెస్ పివి నరసింహారావు గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోనికి వచ్చింది. ఇది దినదిన గండం 100 ఏళ్ల ఆయుష్లాగా పూర్తి కాలం పూర్తి చేసుకుంది, పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే ఏర్పడింది పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న గవర్నమెంట్ కాదు, మైనారిటీ గవర్నమెంట్. కానీ ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు, కానీ 5 years పాటు అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 1996లో జరిగిన 11వ లోక్సభ ఎన్నికలు 3వ సంకీర్ణానికి భారత రాజకీయాల్లో తెరలేపాయి. దీంతో ఏంటంటే 1996లో ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. కానీ ఉన్న వాటిల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చి మిగతా పార్టీల సహాయంతో ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం 13 రోజులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో మళ్ళీ నాయకత్వ మార్పిడి జరిగింది. ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దేవగౌడ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అది కూడా కూలిపోవడంతో ఐకే గుజరాల్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అది కూడా కూలిపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 1998లో 12వ మధ్యంతర ఎన్నికల రూపంలో 12వ లోక్సభ ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ 12వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి కూడా తగినంత మెజారిటీ రాలేదు, తగినన్ని సీట్లు రాలేదు. అప్పుడు మళ్ళీ బీజేపీ ప్రభుత్వమే ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతో ఏబీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా మళ్ళీ అధికారంలోనికి వచ్చింది. కానీ ఈ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈసారి 13 నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. అన్నాడీఎంకే మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడంతో ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. వేరే ఏ పార్టీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సాహసించకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 1999లో మళ్ళీ మధ్యంతర ఎన్నికలకి 13వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో 3 లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి, 5 ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. 13వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 1999లో జరిగిన 13వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న పార్టీల్లో 182 సీట్లు గెలుచుకొని బీజేపీ పార్టీ ఉన్న పార్టీల్లో పెద్ద పార్టీగా అవతరించి మిగతా మిత్రపక్షాల సహాయంతో ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ మిగతా వాటితో కలిపి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రభుత్వం భారత రాజకీయాల్లో పూర్తి కాలం అంటే ఒక 5 years కంప్లీట్ చేసుకున్న మొదటి సంకీర్ణం ఈ ప్రభుత్వం. ఓకే,
2004లో 14 లోక్సభ ఎన్నికలు, 2009లో జరిగిన 15వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. ఈ 2004 నుంచి 2014 వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 2014లో జరిగిన 16వ, 2019లో రీసెంట్గా జరిగిన 17వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ, పూర్తి మెజారిటీ ఇచ్చారు. పూర్తి మెజారిటీ వచ్చింది. అయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోంది. సో ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలో కొనసాగుతుంది. ఇది 1952 నుంచి 2019 వరకు ఎన్నికల సరళి ఇదంతా. దీన్ని ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా చూసినట్లయితే 1947 నుంచి 1967 వరకు 2 దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యంగా తిరుగు లేకుండా అవతల కేంద్రంలోనూ యువతల దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉనింది. ఒక ఏకపార్టీ వ్యవస్థని దేశంలో తలపించింది. ఇకపోతే 1967 నుంచి 1977 వరకు ఇంకొక దశాబ్దం పాటు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ప్రభుత్వమే కేంద్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్టీ యువతల రాజకీయాలు అనేక ఒడిదుడుకులకి చీలికలకి లోనైంది. ఇక 1977లో భారత రాజకీయాల్లో మొదటి సంకీర్ణం ఏర్పడింది. అది 3 సంవత్సరాలు చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకొని 3 సంవత్సరాలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1980లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే మళ్ళీ వచ్చి సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు 1989 వరకు సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు భారత రాజకీయాల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీయే శాసించింది. ఆ తర్వాత 1989లో ఏర్పడిన రెండవ సంకీర్ణం కూడా 2 సంవత్సరాలకే పతనమైపోవడంతో మళ్లీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే అధికారంలోకి వచ్చింది. కేంద్రంలో 1991 నుంచి 1996 వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. సో 96 నుంచి మళ్లీ సంకీర్ణ యుగం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు సంకీర్ణమే ఉంది. 1996లో ఏర్పడిన 3వ సంకీర్ణం యుగం అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలకి ఇప్పటి సంకీర్ణాలకి కూడా మనం చూడాల్సిన ప్రధానమైన భేదం ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలు అనేవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్న సంకీర్ణాలు. ఎందుకంటే వాటికి తప్పని పరిస్థితి, వాటికి ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకుండా అవసరం కొద్దీ ఏర్పడిన సంకీర్ణాలు కాబట్టి అవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్నాయి. ఈ సంకీర్ణాల వరకు చూసుకుంటే ఈ సంకీర్ణాలకి ఒక పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఒక అవగాహనతో ఏర్పడిన ఒక ఎలియన్స్తో ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్న సంకీర్ణాలు కాబట్టి వీటిల్లో ఎక్కువగా స్థిరత్వం అనేది చోటు చేసుకుంది. అంటే ఇది ఒక ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అన్నమాట మన ఎన్నికల ధోరణిలో. ఇది 1952 నుంచి 2019 వరకు రీసెంట్గా జరిగిన ఎన్నికల 17వ లోక్సభ ఎన్నికల వరకు కూడా ఎన్నికల ధోరణులు. పెట్టమంటారా? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం నేషనల్ పార్టీస్, జాతీయ పార్టీలు. మనది బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ, అనేక రాజకీయ పార్టీలకు నెలవు, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రాజకీయ పార్టీలు కలిగిన దేశం. ప్రస్తుతం మన దేశంలో 6 జాతీయ పార్టీలు, 50 వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలు, ఇవి కాక రిజిస్టర్ అయిన పార్టీలు, గుర్తింపు లేని పార్టీలు కలుపుకొని 100 కొద్దీ ఉన్నాయి. సుమారు 1500 దాకా ఉన్నాయి. మరి వీటికి గుర్తింపు ఎవరిస్తారు, ఎలా ఇస్తారు? ఎన్నికలలో పార్టీలు సాధించిన ఓట్లు, సీట్లు ఆధారంగా ఎన్నికల కమిషనే జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపునిస్తుంది, ప్రత్యేక గుర్తులు కేటాయిస్తుంది. అసలు ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపబడాలంటే ఏ క్రైటీరియాని తీసుకుంటుంది, ఏ విషయాల్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎన్నికల కమిషన్ ఆ పార్టీకి జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపునిస్తుంది అంటే, సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభ లేదా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానాలకు 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో అభ్యర్థులు నిలబడి పోలై చెల్లిన ఓట్లలో 6% కంటే తక్కువ కాకుండా ఓట్లను సాధించాలి. 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు అంటే కనీసం 4 రాష్ట్రాల్లోనైనా, అది కూడా ఏంటంటే అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా పోటీ చేయొచ్చు, లోక్సభ స్థానాలకైనా అభ్యర్థుల్ని నిలబడొచ్చు. కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో, ఆ రాష్ట్రాల్లో పోలై చెల్లిన ఓట్లలో 6% ఓట్లు సాధించాలి. దీనితో పాటు
దీంతో పాటు ఒక రాష్ట్రము లేదా రాష్ట్రాల నుంచి లోక్సభకు 4 అభ్యర్థులు ఎన్నికై ఉండాలి. అంటే మనకిప్పుడు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. దీంట్లో మొదటి మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే అభ్యర్థులు అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా నిలబెట్టొచ్చు, లోక్సభ స్థానాలకైనా నిలబెట్టొచ్చు. కానీ ఒక స్టేట్ నుంచి 4 అభ్యర్థులు వెళ్ళాలి కదా, ఒకటైనా కావచ్చు, అంతకన్నా ఎక్కువైనా కావచ్చు. కనీసం 4 అభ్యర్థులు లోక్సభకి వెళ్ళాలంటే 4 రాష్ట్రాల్లో కనీసం ఒక రాష్ట్రం నుంచి అయినా లోక్సభకి అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టాలి అనే విషయం అర్థమవుతుంది. ఇది లేదా అంటే ఇది దీంతో పాటు ఇది కాని పక్షంలో లేదా సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభలోని మొత్తం సీట్లలో 2% సీట్లను గెలుచుకోవాలి. మరియు ఈ అభ్యర్థులు కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నిక కావాలి. సాధారణ ఎన్నికలలో మొత్తం లోక్సభలోని సీట్లలో 2% సీట్లు గెలుచుకోవాలి. దీంట్లో కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి అభ్యర్థులు ఎన్నిక కావాలి. ఎందుకంటే 545 నుంచి 550 సీట్లలో 2% అంటే 11 సీట్స్ వస్తాయి. ఒక 11 సీట్స్ సంపాదిస్తే గనక లోక్సభ స్థానాలు సంపాదిస్తే ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు రాదు. ఆ 11 కూడా అంటే మినిమం 11 అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి మినిమం 3 స్టేట్స్ నుంచి 11 రాష్ట్రాల నుంచి సాధించుకోవచ్చు. కానీ మినిమం 3 స్టేట్స్ నుంచి అవి వచ్చి ఉండాలి. లేదా ఇది కాకపోతే ఈ ఓట్లతోనూ సీట్లతోనూ సంబంధం లేకుండా కనీసం 4 రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర పార్టీగా గుర్తింపు పొందుంటే దానికి జాతీయ పార్టీగా ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తింపునిస్తుంది. ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపు పొందిన పార్టీలేంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం. బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, ఐఎన్సీ, భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్, థర్డ్ వన్ బీఎస్పీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ, సిపిఐ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, సిపిఎం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్, ఎన్సిపి, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పుడు వీటికి కేటాయించిన గుర్తులేంటో చూద్దాం. బీజేపీ తామర పువ్వు, లోటస్, కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్, హస్తం, హ్యాండ్, సిపిఐ సిపిఎం సుత్తి కొడవలి నక్షత్రం, సిపిఐ కంకి కొడవలి, ఎన్సిపి గడియారం క్లాక్ లేదా బిఎస్పి ఏనుగు ఎలిఫెంట్. ఇవి పార్టీలకి కేటాయించిన గుర్తులు. భారతదేశంలోని జాతీయ పార్టీల్ని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి సైద్ధాంతికబద్ధమైనవి, 2 సైద్ధాంతికబద్ధం కానివి. సైద్ధాంతికబద్ధమైనవి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండేవి. సైద్ధాంతికబద్ధం కానివి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడకుండా పరిస్థితులకు తగ్గట్టు తమ ఎజెండాను మార్చుకునేవి. కాంగ్రెస్ పార్టీని సైద్ధాంతికబద్ధం కాని వాటికి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే బీజేపీని, వామపక్షాలని సైద్ధాంతికబద్ధమైన వాటికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పార్టీల్లో ప్రధానమైన పార్టీల తాలూకా పుట్టుపూర్వత్రాలు, చరిత్రని ఒకసారి మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేశంలోనే ఇది అతి పురాతనమైన పార్టీ. 1885లో సర్ ఏవో హ్యూమ్ గారు డిసెంబర్ చివరిలో దీన్ని స్థాపించారు. మొదట్లో ఇది జాతీయోద్యమంలో లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది. జాతీయోద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి స్వాతంత్రాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. తర్వాత 1947 నుంచి కూడా 1967 వరకు ఇంచుమించు 2 దశాబ్దాల పాటు అవతల కేంద్రంలోనూ ఇవతల రాష్ట్రంలోనూ ఏకపార్టీ వ్యవస్థని తలపించే విధంగా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే ఏర్పాటైంది. అన్ని చోట్ల కూడా కాంగ్రెసే అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 1967 నుంచి 1977 వరకు కొన్ని రాష్ట్రాలు అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏవైతే ప్రభుత్వాలని ఏర్పాటు చేశాయో ఆ రాష్ట్రాలు మినహాయించి మిగిలిన అన్ని చోట్ల కూడా కేంద్రంలోనూ కూడా కాంగ్రెసే అధికారంలో ఉంది. ఇకపోతే 1969లో 1969లో కాంగ్రెస్లో మొదటి చీలిక సంభవించింది. ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించిన కొంతమంది సెపరేట్గా ఒక వర్గాన్ని, రాజకీయ పక్షాన్ని కాంగ్రెస్ సంస్థాగత కాంగ్రెస్ అనే ఒక సెపరేట్ రాజకీయ పక్షాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఇది కాంగ్రెస్లో సంభవించిన మొదటి చీలిక, ఫస్ట్ స్ప్లిట్గా చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితి 1975లో విధించిన ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితిలో జరిగిన అరాచకాలు, ప్రజల స్వతంత్రాల హరణ ఇవన్నీ చూసి పార్టీలో కూడా ఇందిరాగాంధీ గారి నియంతృత్వ పోకడలు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు లోపించడం వీటన్నింటితో కొంతమంది జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. ఇది కాంగ్రెస్లో సంభవించిన రెండవ చీలిక. తర్వాత కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన తర్వాత 1978లో మూడవసారి పార్టీలో చీలిక వచ్చి శ్రీ స్వరణ్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ఎస్ అనే వేరే రాజకీయ పక్షం ఏర్పడింది. తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయిన కొంతమంది కాంగ్రెస్ యు అనే పార్టీని స్థాపించుకోవడంతో కాంగ్రెస్లో 4వ చీలిక, 4th స్ప్లిట్ వచ్చింది. తర్వాత చాలా చీలికలు వచ్చినప్పటికీ కూడా 1980లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ ప్రభుత్వం అంటే ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ గెలవటంతో అసలైన కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెసే అనే విషయం తేటతెల్లం
అయింది. సో ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ 1980 నుంచి 1977లో అధికారాన్ని కోల్పోయింది. బట్ ఈ జనతా ప్రయోగం కూడా విఫలమవడంతో 1980 నుంచి 89 వరకు మరో దశాబ్ద కాలం పాటు భారత రాజకీయాల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసించింది. ఆ తర్వాత రెండవ సంకీర్ణ రూపంలో ఇంకో 2 సంవత్సరాల పాటు గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ 1991లో అధికారంలోకి వచ్చి ఇంకొక 5 సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 2004 వరకు అధికారానికి దూరమైనప్పటికీ కూడా 2004 నుంచి 2014 వరకు 2 ఎలక్షన్స్లో జనరల్ ఎలక్షన్స్లో గెలిచి మళ్లీ దశాబ్ద కాలం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ప్రెజెంట్ ఆ పార్టీ తన ప్రభావాన్ని, ఇంత సుదీర్ఘమైన చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం తన ప్రభావాన్ని కోల్పోయి అధికారానికి ఆమడ దూరంలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రధానమైన పార్టీ దేశంలో బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ. క్రమశిక్షణ, విధేయత ఉన్న అనుచర వర్గం కలిగిన క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ ఇది సైద్ధాంతికబద్ధమైన పార్టీ. పటిష్టమైన వ్యవస్థ కలిగిన మితవాద రాజకీయ పక్షం. జనతా పార్టీలో భాగస్వామి అయిన జనసంఘ్ జనతా ప్రయోగం విఫలమవటంతోనే బయటకు వచ్చి బీజేపీగా రూపాంతరం చెందింది. ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా చాలా మంది సభ్యులు వచ్చి దీంట్లో చేరారు. అంటే బీజేపీని జనసంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ల కలయికగా చెప్పుకోవచ్చు. నిజానికి ఈ పార్టీకి కావాల్సిన అంగబలం, సుశిక్షిత అనుచర వర్గాన్ని సమకూర్చింది ఆర్ఎస్ఎస్నే. బీజేపీకి చెందిన సిద్ధాంతపరమైన స్ఫూర్తి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచే వచ్చింది. జాతి సమైక్యత మరియు సమగ్రత బీజేపీ అత్యంత ప్రాధాన్యాన్నిచ్చే అంశాలు. భారతదేశ సంస్కృతి పరిరక్షణ బీజేపీ విధానాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం. 1989లో జరిగిన 9వ లోక్సభ ఎన్నికలలో 88 స్థానాలు గెలుచుకొని వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వానికి మొదటిసారి బయట నుంచి మద్దతునిచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ టైం పరోక్షంగానైనా పరిపాలనలో మొదటిసారి పాల్గొందన్నమాట బీజేపీ. కానీ బాబ్రీ మసీదు వివాదంతో ప్రభుత్వంతో సరిపడక తన మద్దతుని ఉపసంహరించుకుంది. ప్రభుత్వం కూడా కూలిపోయింది. ఆ తర్వాత 1991లో జరిగిన 10వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 119 స్థానాలు గెలుచుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో కొనసాగింది. 1996లో జరిగిన 11వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఫస్ట్ టైం బీజేపీ అధికారంలోనికి వచ్చింది. ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా. కాకపోతే మొదటిసారి అధికారంలోనికి వచ్చిన బీజేపీ 13 రోజులకే కుప్పకూలిపోయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1998లో జరిగిన 12వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 182 స్థానాలు గెలుచుకొని మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ కూడా ప్రాంతీయ పార్టీల సహకారంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కానీ 13 నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. 1999 నుంచి 2004 వరకు ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో బీజేపీ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసి పూర్తికాలం అధికారంలో ఉండగలిగింది. అంటే బీజేపీ ఫస్ట్ టైం పూర్తికాలం అధికారంలో ఉన్నది 13వ లోక్సభ ఎన్నికలు 1990లో జరిగిన 1999లో జరిగిన 13వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత 2004 నుంచి 2014 మళ్ళీ 14-15 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవిచూసినప్పటికీ కూడా 2014లో జరిగిన 16వ 2019లో జరిగిన 17వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ అధికారాన్ని పూర్తి మెజారిటీతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నప్పటికీ కూడా సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ముందున్న అవగాహనతో ఎలియన్స్తో ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో నడిపిస్తోంది. ప్రెజెంట్ ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు. సిపిఐ మరియు సిపిఎం ఈ 2 కమ్యూనిస్టు పార్టీలు. ముందు ఇది ఒకటే పార్టీ, తర్వాత దీంట్లో చీలికొచ్చి సిపిఐ సిపిఎంలుగా విడిపోయాయి. 1925 డిసెంబర్ 16న ఎంఎన్ రాయ్ గారు భారతదేశంలో మొదట కమ్యూనిస్టు పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మొదట్లో జాతీయోద్యమంలో ఇది ఏర్పాటైన తర్వాత జాతీయోద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించింది. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో బ్యాన్కి గురైనప్పటికీ కూడా తర్వాత మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పోరాడాలని ఎన్నికల్లో పాలు పంచుకోవటం చేసింది. 1964లో మొదటిసారి ఈ పార్టీలో చీలికొచ్చి మితవాదులు సిపిఐగా, అతివాదులు సిపిఎం అని 2 వేర్వేరు పక్షాలు ఏర్పరచుకున్నారు. ఇవి సిద్ధాంతపరమైన పార్టీలు. ముఖ్యంగా ఈ పార్టీ లక్ష్యం కార్మికుల హక్కుల్ని కాపాడటం, సామాన్య ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడటం, కార్మికుల కర్షకుల ప్రయోజనాల్ని సంరక్షించటం, శ్రామికుల జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచడం, సామాజిక ప్రగతికి ప్రతిబంధకాలైన మత్తత్వం, కులతత్వం, అంటరానితనం, ఆర్థిక అసమానత్వాల్ని వ్యతిరేకించడం దీని విధానాలు. నెక్స్ట్ బీఎస్పీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ. బీఎస్పీని కాంశీరామ్ గారు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ముస్లిం, ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల ఉద్ధరణకు ఉత్తరప్రదేశ్, యూపీలో స్థాపించారు. కాంశీరామ్ గారి తర్వాత పార్టీ పగ్గాలు మాయావతి గారు చేపట్టారు. ఈ పార్టీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాన్ని కూడా
ఏర్పాటు చేసింది. ఇవి ప్రధానంగా భారతదేశంలో ప్రెజెంట్ గుర్తింపు పొందిన జాతీయ పార్టీలు. థ్యాంక్ యూ అండి. Hello students, this is C language training program. Today I want to discuss with the structure with array, how to create the structure using arrays. The last session I discussed the structure and the nested structure I discussed. What is meant by structure? Structure is a collection of different type of elements. Structure is a collection of dissimilar data type elements, or structure is a collection of heterogeneous elements. Using one structure variable, different type of elements can store with the help of structures. Suppose if I want to represent with student details, actually students are consist with different details. Student ID integer type, student name is character string, student attendance float type. Every student represented different type of elements. Student ID integer, student name is character string, and attendance is float. If I want to represent the employee details, employee ID integer type, employee name character string, employee salary float data type. Suppose if I want to represent with item structure details, item number integer, item name character string, item rate float data type. What is the advantage of structure? One variable to store different type of elements, variety of elements. Array called as same type of elements, but structure called as different type of elements or dissimilar type of elements. What is meant by nested structure? A structure consists with another structure. A structure accessed with another structure is called as nested structure. What is the definition of nested structure? Every nested structure, two structures can be defined. One structure inside another structure. The first structure represents parent, second structure represents child structure. How to access the nested structure elements? With the help of two dot operators, two dots. Single structure elements are accessed with the single dot. Two nested structure elements are accessed with the two dots. The first dot represents parent, second dot represents child structure elements. Every structure, how many steps you have? Structure declaration, structure calling. Structure declaration before main function, structure calling inside main. How to declare the structure? Structure name, data type element 1, data type element 2, a collection of elements. Declaration ends with semicolon. Every structure declaration ended with semicolon. How to call the structure inside main? Struct, name of the structure, and variable of the structure. The variable of structure is also called as tag name. If I want to access the structure elements, tag name only to use, tag name to be represents. Structure is a user defined data type. We can mention our own elements, our own representations. But actually I discussed only for one structure variable can access only one record. If I create student structure, one student variable can enter. If I create employee structure, one employee details I enter.
if I create item structure, one item can be entered. If I create book structure, one book can be defined. What is my discussion here? I want to create structure with array. What is meant by structure with array? Same structure elements I want to represent with the array variable. That means what? Multiple records I want to allow. If I want to enter 100 student details, structure with array. 100 employee details, structure with array. 100 books details, structure with array. What makes the difference of normal structure variable, array structure variable? Normal structure variable you can store only for one student details or one employee detail or one book details. But if I represent with a structure with array, multiple books details or multiple students or multiple employees, same type of data I want to allow. How to create a structure with array? You see the syntax. How to create structure with array? What is the syntax? You see the syntax of structure with array. How to create that? What is the syntax? Structure with array. Struct, name of the structure. After that, data type element 1, data type element 2, different type of elements to be represent. Every structure ended with semicolon, declaration ends with semicolon. Inside of main to call the structure, struct name, after that structure variable or tag name, structure variable or tag name, but this tag name identified with a square bracket. This square bracket indicates array. What is the syntax here? Struct, name of the structure, tag name. If I represent without size, only one element can be entered. One student, one employee. This tag name consists only one record. If I want to represent multiple records, tag name with size. This square bracket indicates array, structure with array, and defined size, fixed size. If I want to read the elements with help of index variable, to read the structure array elements. How to read that? For index equal to 0. How to read the structure with array elements? Index starts with 0. Index ended with size minus 1. Index plus plus, index increments. How to read of that? Scanf. Inside of scanf, what to be mentioned? Format strings like %d, %s, %f, format specified strings. Ampersand symbol, tag name, I mean structure variable, tag name. Within the square bracket, index, tag name of index dot element 1. Again similarly another element, tag name of index dot element 2. Like that you want to represent the elements, input the elements. What is the meaning of this syntax now? Listen. Index equal to 0, every array index starts from 0, every array index ends with size minus 1, index plus plus. After that, how to read the elements? Format specifiers, %d, %s, %f based on the elements. Ampersand symbol to be used, tag name. If I create the student structure, S is a tag name. After S, index. What is the index value? Initially starts 0, 0 dot, first element. Dot represents structure elements. Square bracket represents array. Dot represents structure elements. Similarly, remaining elements also I can enter. First reading of first employee record, next reading of second employee, next reading of third employee until size minus 1. Until size minus 1 to read the elements. Once you read the elements, how to print the elements? For index equal to 0, index less than or equal to size minus 1, index plus plus. The first for loop used to read structure array.
The first for loop is used to read structure array elements, elements to be read. Next for loop indicates to print the structure elements, structure array elements to be print. Whatever elements already reading, that to be print. How to print off that? PF, printf. Again format strings, %d, %f, like this, format strings without ampersand symbol to print the elements. Tag name of index dot element 1. Similarly second one, tag name of index dot element 2, so on, so like this to use. Finally to end off the printf, finally close the main. What is the syntax of structure with array? You see that struct, name of the structure, different type of elements, group of elements. How to call that? Struct name, tag name called as short name of structure variable. This is the structure variable, tag name. After tag name, square bracket size. This is indication of array. Without square bracket, it represents only one structure elements. With square bracket to represent multiple records. How to read the structure array elements? Index equal to 0, index ends with size -1, index plus plus. How to read off the elements? Scanf. Format specifiers like %d, %s, %f, ampersand symbol, tag name of index dot element 1. Similarly tag name of index dot element 2. One more for loop is there, that is for print the elements. How to print the elements? Similarly printf, format strings, tag name of index dot element 1. There is no ampersand symbol. Printf, no ampersand symbol, just value printing. Tag name of index dot element 2. Similarly print the elements. You see that one example I want to discuss using structure with array. What is my example? Check it. Suppose I want to create one structure. What is my structure here I want to create? What is my name of structure? Books. My structure name is books. Now I want to create the book structure. What are my elements of the books? Book structure elements. Book ID, ID of the book, and one more is book name, name of the book, and one more is price, price of the book. Now for the book ID, I want to enter the book ID details. Next I want to enter the book name details. Next I want to enter the price. Book ID, which type of data type to be represent? Book ID. Now this book ID, which type of type I want to mention? Integer type. This book ID represents integer type. This book name character string. This price is float. Now for the book ID, I make it as integer type. Book name, I make it as character type. And one more is book price, I represented as float type. Float can be used. But actually I am creating book structure with 3 elements. If I represented as tag name B, at that time only for one book details can enter. If I enter B of 3, what is the indication of B of 3? Structure with array. What is the representation of these? B is a tag name. B is a tag name. How much size? 3 size. I want to enter the 3 elements of the books. Each book ID should enter, each book name should be entered, each book price should be entered. 3 books details I want to enter. How to make of this program? How to enter the 3 books details? Suppose what is my first element? Book ID 10. What is my second element? Book name, C language. What is my third element? Price 200. Next book 11. Next book ID 11. What is my book name? C++. What is my price? 250. Next book is 12. What is my book name? Oracle. What is my price? 300. Now here 3 books details I enter. Now these all will be stored at a books structure. How to read the first element? If I want to read with the first book elements, suppose I want to read this first book details I want to read.
I want to read off this first book details. How to read off that? Actually, what is my structure name? Books. What is my variable? B. B of 3 size. But how to read off the first book detail? B of 0. Because of every index starts with 0. Every index value starts with 0. The index value starts with 0, that is a reason it is refer B of 0. Now I want to refer with the second book details. I want to read for 11, C++, 250. How to read off that? B of 1. I want to read off that B of 1. How to read off that elements? B of 1. If I want to read off the third book details I want to refer. How to read off that? B of 2. B of 2. The representation of third book details, B of 2. Finally, in this B of 3, 3 books I have. My structure name is books. My tag name is B. 3 books I want to read. Total size 3, 0 index starts, ended with the size -1. What is my size? 3. 3 minus 1, 2. Index starts from 0, ends with size -1, 2. How to read off the first element? If I want to read off the book ID, how to read off the book ID? If suppose I want to read this book ID, how to refer? How to read off this book ID? B of this book ID, how to refer? B of 0.BID. If I want to read for the second element, I want to read for the book name. Now this book name, C language book, available on first book only. B of 0.B name. 0 indicates first book. I want to read off the first book price. To represent of first book price, how to refer the first book price? Similarly, B of 0. B of 0 called as first book dot price. Third element to be read. Finally, what is my conclusion? First book all details referred with the B of 0. B of 0.BID, B of 0.B name, B of 0.price. If I want to read for second book, B of 1. B of 1.ID, B of 1.name, B of 1.price. If I want to read the third book, B of 2.BID, 2.B name, 2.price. Similarly, to represent of these elements. Structure with array. How to create of this structure with array? Book structure with array. You see the program, how to create of that structure with array program, check it. What is my program? Write a program to demonstrate structure with array. I want to create structure with array. Hash include std io.h, hash include conio.h, console input and output. Now I want to create structure. Struct. What is my name of structure? Books. Name of the structure books. Book ID integer type. Book name. Book name is character string. Book name, it's a character string. Under float price of the book, rate of the book. Inside of main to call the book structure. How to call that? Struct books. Original name books. What is my short name? B of 3. What is mean by B of 3? Indicates 3 books. Now I want to read the structure 3 books details. Declaration time only I want to enter. Equal to symbol. Equal to symbol represents assignment operator. Declaration of structure with array only, entering elements. Open flower. This is my main book. Inside of that again open flower. It's my first book. First book ID 10. First book name C language. First book price 200. Now I want to end of the first flower braces. Indicates B of 0. Now I want to enter for second book 11 C++ 250. This complete flower braces indicate second book B of 1. How to read the third book? 12. What is my book name? Oracle. Price is 300. This is my third book B of 2.
actual size B of 3, but I read only B of 0 book, B of 1 book, B of 2, size minus 1, close these. How to print off these elements? How to print off these elements? Already I inputted books details, printf books list. Whatever books already inputted, how to see that books list? For loop to be represent, for. Now here to be declare I for index variable, for loop I equal to 0, I less than or equal to 2, I plus plus. Index ends with size minus 1. How to print off the details? Printf. First I want to print a book ID, %d, \t for tab space. Book name equal to %s, \t. Book price equal to %f, \n. After printing of one book, \n. Now here I want to print a book ID, first element, \t, tab space. Next book name string, \t, tab space, same line. Price is %f, after that \n. Moving on next line. How to print off that? B of I dot bid, B of I dot bname, B of I dot price. What is meant by indicates? Index variable, I for index. Now you see here I equal to 0, 0 less than 2, yes true. 0 is less than 2, true. Now I want to print a B of 0 dot bid. What is a B of 0? First book. What is the first book ID? 10. Next B of 0 dot book name, C language, B of 0 dot price, 200. Once I print off that, I increments, I value increments. Now I is 1, B of 1 dot bid, I mean 11, B of 1 dot b name, C plus plus, B of 1 dot price, 250. Next I plus plus. B of 2 dot bid, I mean third book, 12. B of 2 dot book name, Oracle, B of 2 dot price, 300. After that 3 less than 2, false. Now this is the representation structured with array, 3 books I enter. Now I want to print off the detail, save. What is my name I used? struct3.c or struct4.c. struct4.c. Now I want to compile and run this program. struct4.c, struct4.c. If I inside of these, it's a comment line. If I print off that, you see the answer. Book ID 10, book name C language, price 200, B of 0. Book ID 11, book name C++, price 250. It's a second book, B of 1. Book ID 12, book name is Oracle, price 300. It's a third book, B of 2. B of 0, B of 1, B of 2. Finally, what is my conclusion here? Structure with array. Whenever you create with a structure with array, if I want to represent a structure with array, one variable can store multiple records. Whenever you go for structure with array now, multiple records can be stored at one variable. Every structure with array, index value started from 0, ends with size minus 1. Ends with size minus 1. Index value increments. Now for the structure with array, multiple records can be read. You want to read the multiple records, then go for structure with array. Suppose I want to represent with a structure with array, I want to given the details. Which details I want to give here? I want to enter with the student details. Student structure details with array. I want to enter for 10 student details. 10 student ID, 10 student names, 10 student marks. Using 10 students, I want to calculate with the total, average, result. That is possible with the help of structure with array to be processed. You see that how to create structure with array here, how it is working off. One more example to be created. What is my example now? Structure with array. What type of structure I want to create? You see that what type of structure I want to create here. Whenever I want to go for this structure with array, check it.
I want to define with student structure details. If I want to define student structure details to be defined, what is my name of the structure I want to define? Students. Name of the structure to be defined as students. Students is my structure S. S is my structure variable 5. 5 means 5 students. Structure with array. The name of structure student. Array name S. 5 size. Here I want to enter with student M1. Student M1. Mark 1 for the student. Mark 2 for the students. What are my elements? Mark 2 and Mark 3. Total to be calculated for the each student. Average to be calculated. Result to be calculated. These are the elements. Now in this representation, student M1, M2, M3 and total. These all are which type of elements? We can say integer type. These all first 4 elements are integer type. Next I want to create with average. Now the average is which type of element I want to represent? Float type. I want to represent the average float type. After that result I want to represent it as which type? Character type. That means pass or fail. Is a student is pass or fail. Like this I want to create the student structure details with 5 students. Now in this student structure, marks to be input, total to be calculate, average to be calculate, result to be calculate. How to make of that program now? Check it. What is my program here? Structure. What is my program? Structure with student details and evaluate, calculate, total, comma, average, comma, result details. Structure with array, student details, evaluate, total, average, result. How to make of that? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to create with one structure, struct students, int m1, m2, m3, total, t for total, character, res, result, res for result purpose, under float a for average, under float a for average. Inside of main, structure declaration ends with main, declaration ends with semicolon. Inside of main, struct students, struct student, original name students. What is my short name? S. S of 5. S of 5 means 5 students to be entered. Int I for index. Now I want to read with the student marks. First I want to read the student marks. Enter student marks. First I want to read the student marks. How to read that? For loop. I equal to 0, I less than or equal to 4, because my array size 5. That's why I less than or equal to 4. I plus plus. How to read the elements? Scanf. M1 mark is integer type, %d. M2 mark is integer type, %d. M3 mark is integer type, %d. How to read of that? Ampersand S of I. S is the tag name of students. S of I dot M1, ampersand S of I dot M2, ampersand S of I dot M3. What is the meaning of these? S of 0 dot M1, first student mark, S of 0 dot M2, first student M2 mark, S of 0 dot M3, first student third mark. After that I plus plus, S of 1 dot M1, S of 1 dot M2, S of 1 dot M3, like that 5 student marks. After input that which to be calculated? S of I dot T, T for total, S of I dot M1 plus, S of I dot M2 plus, S of I dot M3, all marks to be added. How to find out average? S dot A equal to average, S of I dot T divided by 3, 3 subject marks, S of I dot T divided by 3.
because of 3 subject marks I have, that's why you have to go for this. How to evaluate result? If condition is f s of I dot m1 greater than or equal to 40, s of I dot m2 greater than or equal to 40, and s of I dot m3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, I mean first student mark 1 is above 40, second student mark 2 is above 40, third student mark is above 40, then I want to calculate results. S of I dot R, S of I dot RES, RES for result equal to P, P for pass. S of I dot RES equal to P, P for pass. It's a character variable. Else, if it is not above 40, S of I dot RES equal to F, F for fail. It is fail. Finally, in this first I inputted the M1 mark, M2 mark, M3 mark, calculated the total M1 plus M2 plus M3, calculated average total divided by 3, calculated result pass or fail. Each mark is above 40, result is pass, else result is fail. Finally, to print all student details, printf students details, whatever details already inputted, that should be print. Again for loop, I equal to 0. Now this is for reading of the for loop. Next I want to use for printing the detail, I equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus. Because of here how many students? 5 students. I want to print the details, printf. I want to print the details, which I want to print, total equal to percentage D, average equal to percentage F, result equal to percentage C, backslash n, new line to be called. After first student, backslash n. S of I dot T, T for total, S of I dot A for average, S of I dot RES, result. 3 elements. Finally get CH to end of the main. See that. Now I want to save the program now. File save, structure 5.c, structure 5.c. If I run this program, check it, structure 5.c, struct 5.c. If I compile and run this, check it. Enter the student marks. If I enter the student marks 35, then 35, then 45. Next another student marks 45, 55, 65. Next another 3 student marks 76, 78, 89. Another 3 students marks 40, 24, 38. Another student marks 89, 90, 99. Totally 5 sets of students I giving. What is the first student total? 115, average 38, result is fail because of below 40, below 40 I have. Second student 165, average is 55, result is pass because of above 40. Third student also pass, above 40. Fourth student again fail because of below 40, average also below 40. Fifth student is pass because of average is above 40. Totally, what is my conclusion here? Whenever you are working with a structure with array, whenever you are working with a structure with array, if I created with 100 student marks, if I inputted 100 students marks, first I want to read the 100 student marks with the for loop. After reading of 100 students marks, calculated the total based on the expression S of I dot M1 mark 1, S of I dot M2 mark 2, S of I dot M3 mark 3. After calculation of total, average to be evaluated. S of I dot average equal to S of I dot total divided by number of subjects, 3 subjects. After calculation of that, result to be calculated. How it is evaluated result? If each subject mark is above 40, then I want to store the past result. If any student mark is below 40, then I want to print the result fail. Inside of for loop, S of I dot M1 greater than or equal to 40, S of I dot M2 greater than or equal to 40, S of I dot M3 greater than or equal to 40.
If all marks are above 40, S of I dot result equal to pass, P for pass. If all marks, any mark is below 40, the result is fail. If any mark is below 40, result 2 comes fail. But these all expressions to be calculated inside of for loop. What is the indication of I here? Index. Structure with array, index value started from 0, index ended with size -1, index increments. Like that you have to go for structure with array process. Now I want to discuss with one more example, structure with array only, one more example, one more calculation. You see one more example, structure with array, how it is create a structure with array, one more example, see the program. What is my program? Another thing, write a program to demonstrate, items structure, items details, item structure with array. I want to create item structure with array. How to create that? Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with struct items. Items is a structure. I want to define with item id, item number, integer type, character, item name, it's a string type. After that float, under float I used rate of the item, quantity of the item. I want to evaluate price and I want to evaluate discount, I want to evaluate bill. But these all are for which type of elements? Float elements. Item number integer type, item name is character string, rate, quantity, price, discount, bill, all elements are float type. Every structure declaration ended with semicolon. Inside of main, struct, how to call that? Struct items, it is a variable, it of 5 indicates 5 items I want to enter. Structure with array, 5 items I want to enter. Int I for index. How to read of that? Printf enter items details. I want to enter the item details. How to read of that? For I equal to 0, I less than or equal to 5 minus 1, 4, I plus plus. How to read of the details here? Scanf. What is my first to be read? Item number, %d. Next I want to read item name, %s. Next I want to read rate, %f. Quantity, %f. Remaining should be calculated. Ampersand it of I dot item number, it of I for index. Ampersand it of I dot item name, ampersand it of I dot rate, ampersand it of I dot quantity. These to be input. Here I inputted with item number, item name, item rate, item quantity. How to print off that? It of I dot t total price, it of I dot total price or price. Here I used with price equal to it dot it of I dot rate into it of I dot quantity, I for index. After that it of discount, it of I dot discount equal to it of I dot total price or price into 0.10. it of I dot bill equal to it of I dot which I want to use? Price minus discount, it of I dot discount, like this to be calculated.
Finally, to print the answers of each item I want to print the answers. Printf, I want to print only bill. Just I want to print only final bill for all items. All items final bill, percentage F. Remaining also print IT of I dot bill. Close that, close the values, get ch to end of that. File new save. What is my name I used? Structure 6.c. Structure 6.c. Item structure with array, structure 6.c. Now I want to enter item number 1, item name something, rice. Here you are getting one error, floating point error, abnormally terminate. I mean floating points not linked here, floating values not linked. That is the reason I changed the integer type, because here floating values not linked. That is the reason integer type I changed. Otherwise you can give off the float also. Percentage D side giving, because of all our integers I define percentage D. Floating points are not linked, that is the reason. 1 rice. What is the rate? 40 rupees per kg, 3 kgs. Bill is 108. That means 40 into 3. 120, and percentage of discount also it will be there. Next to it will be there. Item name is sugar, and 55 kgs. Bill is 225. Actually 250, but it is without discount. With the discount it will be added these 3, and item name and quantity, and one more item 4 soap, item name soap, and rate is 52 soaps, and one more item nuts, here actually item number and item name. Totally 5 items I inputted these 5 items, but these all I defined as integers. You can enter the details. Now you see, now I want to create with a copied structure. Under structure with array only, copied structure I want to define. Write a program to demo copied structure. How to copy the structure? One structure elements copy to another structure. I am creating one structure, that structure I want to copy to another structure. How to copy the structured elements? Struct. I am creating with something, any structure, employee. Inside of that employee ID and employee name, just 2 elements. Employee ID, employee name, just 2 elements. Otherwise, here I used with the int department number. One more is department name. Now I want to create with this is struct employee. These are the elements. After that, inside of main. Now I want to create with struct. What is the name? Employee. What is my first variable? D1. Under D1 I enter the detail. Department number 10. Department name is sales. This is my D1. Now I creating one more variable D2. D2 variable. Actually D1 variable, D1 structure variable I enter 2 elements, but D2 structure variable I declare, but there is no elements. What is my request? Under D2 I want to copy from D1. D2 elements expected from D1. Copied structure. How to copy of these? D2 dot dno equal to D1 dot dno. How to copy the string? String copy. D2 dot dname comma D1 dot dname. First department name copy to second one. Printf. I want to print the second D2 details. Copied structure details. How to print of that? Department number percentage D, department number percentage D, department name percentages. How to print of that? D2 dot department number, D2 dot department name.
which is already inputted for D1, those elements copy to D2, same elements copy to D2. One more header file also I use, hash include string.h also I used. Save the program. Now I want to use for struct 7.c. Now I want to compile and run this program. Struct 7.c. Copy the elements. Struct 7.c. One structure elements copy to another structure. What is the D2 details? Department number 10, department name, sales. Just I make a space, \n. Here I want to make a space, \n. D1 details copy to D2. Now see, now in the structure, which structures I discussed? The today session already I discussed the structures. Which are the structures I discussed? One is for structure with array, how to create structure using array variable, and one more I discussed the copied structure, how to copy one structure elements into another structure. Now the today session I discussed with the structure with array, how to create structure elements with array variable, and one more is how to copy the structure, one structure elements copy to another structure. How to copy one structure elements into another structure? What is the formula to be used? Second structure element equal to first structure element. First you have to create two variables. You have to create with the two variables. Second structure element equal to first structure element, or second structure tag name equal to first structure tag name. Then only you can copy the elements. Finally, the today session I discussed the structure, how to create with array variables, and how to copy one structure elements into another structure. The discussions are completed now. Today topic is completed. Then tomorrow session I started with how to make a structure using functions. How to make a structure using function variables. In the next session I discussed. Thank you for this video. Hello viewers, this is C language training program. Today I want to discuss with how to create a structure using functions. How to define the structure using functions. The last session I discussed how to create structure with arrays and how to copy the structure. One structure elements how to copy to another structure, that I discussed. How to define the structure? It's a collection of different type of elements with a single variable is called as structure. Structure is a user defined data type. What is meant by structure with array? How to create multiple records using one structure variable, that is possible with the help of arrays. How to create multiple records with a single variable, that is possible with the help of structure using arrays. If I want to enter the one student details, student ID, student name, student marks, one student details means one structure variable enough. But if I want to store 100 students details, like 100 student IDs, 100 student names, 100 student marks, how to store of that 100 student details? With the help of arrays, structure using arrays. If I want to store with one item details, item number, item name, item rate, you can create only one structure variable. But if I want to create with multiple item details, many items, many item names, many item prices, and list of the bills, that is possible with the help of structure using arrays. And one more I discussed copied structure. Copied structure. What is meant by copied structure?
one structure variable copy to another structure variable. Every copied structure, how many variables require? 2 structure variables. What is the syntax of a copied structure? First we denote the second structure variable equal to first structure variable. Target structure variable equal to source structure variable. Then only you can copy the structure array elements. One more structure also I discussed, nested structure. Nested structure also I completed. What is meant by nested structure? A structure called with another structure definition is called as nested structure. Every nested structure, how many structure elements to be defined? 2 structures to be defined, at least 2 structures. More than 2 also you can define. The first created structure variable called as outer structure variable. Second created structure variable or tag is called as child structure variable or inner. How to access the one structure elements? Tag name dot elements, single dot to be used. If you want to access the nested structure elements, how to access that? 2 dots, 2 dot operator to be used. First you have to mention the parent tag, dot child tag, dot elements. Then only you have to refer the elements. Now today I want to discuss with how to create the structure using functions. Now the function already I discussed. Function is nothing but named block or predefined program. Now the C language function, how to create? 3 steps are there. C programming language user defined function created 3 steps: function declaration, function calling, function definition. What is meant by function declaration? You can announce the function. Before main you can announce the function. What is meant by function calling? Once you declare the function to be called inside main to call the function. What is one more type of step you have? Function definition. After the main you can explain the function body or definition of function. Every user defined function 3 steps are there: declaration of function, calling of the function, definition of the function. But which steps are compulsory steps? Definition compulsory to write, calling of the function compulsory to write. Which is the optional step? Declaration of function. Before main, function declaration is optional. Without declaration also directly call the function, without declaration also directly define the function. But in generally function created no return no arguments, no return with arguments, with return with arguments. What is meant by no return? Void. No arguments means no values pass. What is the second model of function? No return, I mean void, with arguments. You pass some arguments. Suppose if I want to add the numbers, how many arguments to be passed? 2 arguments. What is one more method? Return type with arguments. Suppose if I add the 2 integers, your answer also which data type? Integer. Return type should be integer. Every return type function must return single answer. But these types of functions calling only normal arguments, built-in data type arguments. The function with arguments calling built-in data type arguments. But now I want to discuss with the function calling what type of argument? Structure type of argument. Generally normal function calling with normal argument. What is meant by normal argument? Integer type, character type, float type, built-in type arguments. But now I want to discuss function calling with user defined data type arguments. Which are the user defined data type? Structure. Now I want to access with the function with the structure arguments.
Why you have to go for functions? Reusability, I mean same function many areas can be called. Repetition of coding is avoided. Portability, easy to transfer one program to another program, and easy to maintain the coding with the help of functions. Modularity, heavy lines of code splitting into small piece of code with the help of functions. Now, how to create a structure with help of function argument? How to create that? But every structure function argument, 2 steps only enough. Declaration not required. Function calling should be there. Function definition should be there. Inside of main, what to be called? Structure variable to be called. After main, what to be explained? Function body to be explained. You see the syntax of that, how to create a structure with function. Now you see the syntax. What is the syntax of structure with a function? How to create a structure with a function? What is the syntax of that, how to make structure with function? First I want to take with a main function. I want to make, first I want to create structure. Struct name, inside of name data type elements. Every structure defined with a different type of elements. Now the structure ends with semicolon. Inside of main, I want to define the function name. Inside main, call the function. Now in this function I want to call the, what to be called? Structure tag name to be called. How to call the structure tag name? Struct name of the structure, tag name, short name. Now when I call the function, now this function accessing what type of argument? Tag name, structure argument. Now the step is called as function calling with structure arguments. After that, explain the body. How to explain the body? Void function name, explain the body. Now your tag name is which type of tag name? Structure type, struct name, tag name. Now when I call this tag name, this is called as actual argument. When I make a body of structure, this tag name called as formal argument. Inside of that, some set of statements, execution of statements. Now this is the steps to be followed, how to make a structure using function. How to make a structure with function? Structure, name of the structure, data type, elements, element 1, element 2. These are the different type of elements. Once I declare the structure, semicolon should be end. Inside of main, how to call the structure? Struct, name of the structure, tag name. Tag name called as our defined variable, user defined variable. Inside of main, I want to call the function with the structure argument, function name. Now in the bracket, which to be called? Tag name. This tag name refer to structures. This tag name refer to structures, actual. After main, explain the body of function, function name. Now your tag name is which type? Structure type, struct name, tag name, and body of statements. This is the syntax of structure with the function. Every structure with function, 2 steps are there. Now this step, only 2 steps. This step is called as function calling, structure function calling. This step is called as structure function calling. This step is called as structure function definition or body. Structure function definition or body. How to make of this structure with function? 2 steps are required. Now I want to explain one simple program. How to create structure with function? One simple program, check it. What is my program name? Write a program to demonstrate structure using function. I want to display structure using function. Display the details using function. How to make of that structure using function? Here, hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to define with the struct keyword, structure creation.
What is my structure name? Books. Books is my structure. Now under books, what is my details? Book ID, integer type, character, book name, it is for character string, book name, it's a character string, 20 size. Again one more variable, character author name of the book, string type. What is one more variable I define? Float, price of the book or rate of the book. Every structure declaration ended with semicolon. Totally in this book structure, how many elements I have? 4 elements. Book ID, book name, author name, price. Now inside main, I want to call the structure. Inside main to call the structure. How to call that? Struct books. Struct books. What is my variable I used? BK. Now here BK called as what? Tag name. BK called as tag name for books. Equal to assignment operator. Enter the details of books. What is my first element? Book ID, integer type, book ID 1. What is my second element? Book name, it is called as string. I want to enter the book name, C language. Now I want to enter the author name. What is my author name? Rich, RITCHE, Rich, author name I used. After that I want to enter with the price of the book 180. Now these all elements stored under which tag name? BK. BK for books, book structure details. But these details I want to print with the function. These details I created under main, but I want to print with the functions. What is my function? Display. Display is our defined function, user defined. Now what is the syntax of structure with function? Display, call the structure tag name. What is my structure tag name? BK. BK is a structure tag name variable. Now I want to get the getCH to get the answer, main. Now I want to explain the body, void. What is my name of the function should be explained? Display. Display is a actual function. Now for the display, which type of argument? Structure type, struct. What is my original? Books. What is my tag name? BK, short variable. Now this display function calling with the structure variable. How to print off that structure variable elements? Printf. I want to print a book ID %d, book ID %d. How to print that? B. Now in this statement BK called as tag name of books. Dot is the reference operator, BID, book ID element. I want to print the book name equal to percentages. How to print that? BK dot B name. I want to print with author name, author details, percentages, BK dot author name, author details. I want to print with one more detail, price or rate of the book, percentage F, percentage .2F, 2 points, .2F, BK dot price. Finally close the function body. Now see in this example program, observe. What is my name of the structure? Books. Books is my structure. What are the elements of books? Book ID, book name, author name, price. These are called as elements of book structure or data members. Data members of books. How to enter the details? Struct books, original structure, short variable BK. Inside of BK, I want to store the 4 elements, different type. Book ID integer type, C language book name string, Rich is author name string, 180 float. But these all elements are referred with BK. Now I want to print these details not in the main function. I don't want to print these details under main function. Inside of our function I want to print display. Display is our defined function, display. What type of argument I called? BK. BK for structure variable tag name. Your variable has a structure tag. Now I want to explain the body.
void no returns, display. Your argument is bk, structure argument variable, struct books, it is original name, bk is a short name. Now this bk also tag name. How to print the id? bk.bid. How to print the name? bk.bname. How to print the author name? bk.author name. bk called as structure tag. bid book name, author name elements. bk.price, print the details. Now I want to compile this program. Now I want to compile this, check it, file save, struct, here I saved with struct8.c, struct8.c, turbo C editor I want to open this program, struct8, the program name is struct8, structure with function I used, what is my name of the function I used, struct8.c. If I compile that and if I run this, here you see display function, actually display function there is no any returns, display I used, just a display. You see the answer, book ID 1, book name is C language, author name Rich, price is 180. Actually these details you are inputted under main, you are inputted, but these details printed on which function? Display. This display function calling which type of argument? Books, structure type of argument. How to check off that step by step? This program how to trace off step by step? F7 button, trace the program. If I press the F7, cursor waiting at main. If I press the F7 again, cursor waiting at a struct books, BK, reading of elements. If I press F7, clear screen. Which line is calling? Display, our created function, BK, book details. Sending to the function body. Inside of function body, bk.bid, I mean 1. bk.bname, C language, bk.author name, Rich, bk.price, 180. Come back to the main, get ch. Finally, how it is working off step by step? F7 button to be used, F7. Now in this program, which is my function name? Display. Function name is display. Which is my structure name? Books. Which is my tag name? BK. What type of elements I created? Integer type, character type, again character, again float. Now this integer type how much memory creates? 2 bytes. Now for the character book name, 20 size means 20 bytes because of each character 1 byte. Author name also each character 1 byte. How much memory creates? 20 bytes. Float, float is price, float is 4 bytes. Totally for this structure, how much memory created? 2 bytes plus 20, 22 bytes plus 20, 42 bytes plus 4. Totally how much memory occupied for this structure? One book for 46 bytes. 46 bytes memory created. Finally, what is my conclusion of this? How to create a structure using functions? First you have to declare the structure. Before main. Once you declare the structure, inside main to call the structure. How to call inside the main? Function name. Within the function to call the argument. Which type of argument to be called? Structure tag name to be called. Once you call the structure tag name, then to explain the function body or definition of the function. In this function body, what you are explaining? Structure elements you are printing. Structure tag name elements you are printing. Every structure with function, declaration not required, definition required, calling is required. What is the need of structure with functions? Easy to maintain the coding, because through main you call the functions, subprograms or submodules. Easy to maintain the coding is less, and wherever you require you can call the function with the help of structures.
Now I want to create with how to work with structure using array as well as functions. Structure can be created using array as well as functions also. Structure created array, structure created function, both are under single program also use, based on our requirement to use of these. You see that how to create structure using array and functions. How to create that structure using array and functions. Suppose I want to create with what is my syntax now? Structure using array and function, using array and function. First I want to create with structure, struct name of the structure, struct name. Inside of the data type element 1, inside of the data type element 2, list of elements. After that inside main, now I want to call with structure, I want to call with structure name of the structure tag name, name of the structure tag name, but square bracket. Within the square bracket what to be mentioned? Size. Now this is structure with array because of tag name with size. If I mention without size one record only enter. If I mention with size multiple structure records can enter. Structure with array. How to call that? I used function name. Inside of function first to be called tag name, what type of structure tag, and the next what to be called size, the size of variable, size variable to be defined, and minimum 2 arguments, one is for tag name, another one is size, structure with array. Now after that I want to explain the body, function name, structure name of the structure and tag name which is the original tag, but here you want to pass with a square bracket, your tag name passed with a square bracket. Here you have to declare square bracket. What is the indication of square brackets? Array. After that size, int size. Any structure array size is integer, some set of statements like this to be used. Now in this syntax observe, first structure declaration. After structure declaration the structure should be create array, I mean multiple records with size, tag name with size. After that function to be called. Now these array elements I want to print with function. Function name, tag name, that is array name, comma size, how many elements to access. Inside after main function body to be explained, struct name, tag name, square bracket. This square bracket indicates array, structure array, into size, size of elements. This is the method to be called. You see some example program how to create a structure with array and function. Write a program to demonstrate structure to be create, structure with array using function. Function also is, structure also there, array also there, function also there. Hash include stdio.h, hash include conio.h, conio.h. After that structure to be create, struct. What is my name of structure? Bank. Bank is my name of structure. Int account number details. After that character customer name, bank customer details, customer name. After that int balance amount, balance, 3 elements. What is my name of structure? Bank. Bank is a name of structure. Account number integer type, customer name is string type, 20 size, balance is integer type. Now inside of main, now I want to call the structure. Inside of main, struct. What is my original structure? Bank. What is my tag name? B. B is a tag, B of 3. What is meant by B of 3 here? B is a tag name. B for bank. How many bank customers? 3 customers. Size is 3. This is structure with array. Size is 3.
I want to enter the elements here. What is my first element? Account number 100. Customer name Shiva customer, and for the balance is 12,000, comma, again another customer 101 Neha, balance is 10,000. One more customer to be entered 102, name is Kiran, and for the balance is 5,000. Totally 3 customer details to enter. Now for this is for first bank customer B of 0. B of 0 account number, B of 0 customer name, B of 0 balance. Next this is B of 1. B of 1 account number, B of 1 dot name, B of balance. This is third customer B of 2 account number, B of 2, B of 2 name, B of 2 balance. Now I want to call these details with function. What is my function? Display. I want to make a function display, but this display function, what type of argument I want to call? B. B for bank. B for bank, tag name, comma 3. 3 is the size. 3 is the fixed size. What does that mean? That bank details 3 size. Get CH to end of the main. Now I want to explain the display. What is my original structure? Structure bank B of square bracket int x or int n, n for size. What does that mean? That B for bank. Now this square bracket indicates array, and this n indicates size. Actually is 3, formal is n, size is 3. Now I want to print the details of bank customers. Bank customer details. I want to print bank customer details. How to print off that for loop? For loop to be used. How to print off the details? For loop. Int I for index. With the help of index variable only to print. I equal to 0, I less than or equal to 2, I plus plus. Because of my size is 3, 0 to 2. 0 starts, 2 to be end. How to print off the details? First I want to print account number %d, backslash t, customer name percentages backslash t, balance is %f backslash n. After printing off one elements backslash n, one record. How to print off the detail? B of I dot, I for index, account number, B of I dot customer name, B of I dot balance. These are the details to print. Close the for loop, close the function. Finally, in this program, which is my structure name is bank. In this structure, which are the elements? Account number, customer name, balance. And for this, how many customers? 3 customer. B of 3 is a bank structure with array. B is a array, 3 size. Display is a function. Bank customer 3 details to be called. But those details are printing under separate function display. Here I want to print the detail I equal to 0, I for index, I less than or equal to 2, I plus plus, because my size is 3. How to print off that? B of I dot account number, B of I dot customer name, B of I dot balance. Here I equal to 0, I less than or equal to n also use. N already how much value calling? 3 will be calling. I mean n minus 1, like that also calling. You see that when I save this program, struct 9 dot c, struct 9. I want to compile this program now. Struct 9, compile the program. Struct 9, structure with array I have and function also there. Structure with array and function. You see that when I run this, actually here floating point error will be there. I mean this is a floating points not linked. That is the reason I taken with integer. Actually here there is no float, everything is integer only. Sorry, here balance is not float, integer, %d. I want to print off the details. You see the answer coming. How many customer details? 3 customer. Account number 100, customer name Shiva, balance 12,000. It's B of 0.
Account number 101, customer name Neha, balance 10,000, it's B of 1. Account number 102, customer name Kiran, balance 5,000, B of 2. Totally how many bank customers I enter? 3 bank customers. Those details are printed with the help of functions. You see that now in the previous program, just now I explained the program. In this program, which structure I created? Bank structure I created. Now for the bank structure, how many customer details I entered? 3 customer details I entered. Under these 3 customer details, I want to print the answer values with the help of functions. Which function I created? Display. Now for the display function, which to be called? Structure tag name to be called, and the second argument is size. I mean your structure, how many elements to access, how many records to access, that is indicates the size. After calling of the function, explain the body. While explanation of body, what to be mentioned? Structure and the function body. Structure name, original name, and actual tag name, short name, comma, int size, that means your array size. With the help of structure with array and function to print the elements. Now actually in the real time scenario, sometimes you want to call the structure using function, sometimes you want to apply the business logic, structure with array and functions. What makes difference of structure with function? Structure array function. What makes difference of structure function? Structure array function. Structure function, one record detail only calling. Structure array function, multiple record details can be called with the help of functions. Structure with function, 2 steps you have, that is for calling and definition. Declaration not required. Structure with array function, also 2 steps, that is for calling and definition. But definition time, what to be mentioned? Your tag name identified with the square bracket. The square bracket indicates size of array. After that, how many elements you want to enter, how many records, that to be represented. Now I want to discuss with one more example, that is also how to create a structure only with help of functions. In the previous example, I discussed the structure with function, single function I created. Structure using function, single function. But structure with function, multiple function also defined. Multiple function also you can use with help of structure. You see that how to create that structure, function, multiple definitions. How to create structure with function with multiple definitions. Now I want to take with one simple example program. What is my program? Write a program to demonstrate structure. I want to define structure with multiple functions. Previous program just a single function I executed, but here I want to run multiple functions. I want to define structure with multiple functions. Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with one structure, struct. What is my name of the structure? Employee, employee structure. Employee ID, integer type. Employee name, it's a string type, 10 size. Employee salary, integer type, totally 3 elements. Employee salary, integer type, totally 3 elements, and one more element also I defined, float. Under float, DA for driving allowance or daily allowance, HRA house rent allowance, PF for provident fund. These I want to calculate. Now I want to go for main function. Inside main, I want to call the structure employee. What is my tag name? E. E called as structure tag name. Employee tag name is E. Original structure name is employee, tag name is E. E belongs to for employee details. I want to enter employee details. E1 I giving employee details, scanf method. Scanf method I want to enter. Previously directly assignment operator method I enter.
but here scanf method. Enter employee details. Scanf method I want to input the details. Which details I want to enter here? Scanf. What I want to read? Percentage D, I mean employee number ID. Percentage S, employee name. Percentage D, integer salary. Ampersand E1.EID, address of E1.EID. Ampersand E1.EName. Ampersand symbol. Ampersand E1.EName. Ampersand E1.salary. E1.salary. I am creating E1 structure, enter the details, employee ID, employee name, employee salary. After input that, I want to call one function. One function I want to call CALC, calc function. What is my function name? Calc function I have. Now this calc function calling with E1 variable. Calc function calling with E1 variable, E1 details to be called. Inside of that E1, now I want to getting with get ch. Here I used with get ch. And one more function also I calling here separately. Which function I have? Display, output details, E1. 2 times E1 I have. Calc of E1, display of E1. Now I want to call with calc. I want to call with the calc. What is my function body to be right? Structure name employee E1. Structure name employee E1. Now here I want to calculate the details. E1 dot DA. E1 dot DA equal to E1 dot salary into 0.10, 10%. E1 dot HRA equal to E1 dot salary into 0.15. E1 dot PF equal to E1 dot salary into 0.13. I want to print the details here, printf. But instead of this, I want to print the details later with the help of which function? Display. Under calc function, just a calculation part. Now one more function display. Under display, I want to call this E1. How to call that? Structure emp E1. And inside of E1, I want to print the details. Printf DA equal to percentage of backslash n. HRA equal to percentage of backslash n. PF equal to percentage of backslash n. Float to be print. E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF. These are my outputs expected. Now you see in this program you observe, in this program you have what is my structure? Employee structure. Elements are ID, name, salary. These are my inputs. I am calculated with DA, HRA, PF. Inside of main, I want to call the E1 structure variable, E1 to be called. Under main, I want to call calc function, calc of E1 structure variable. Inside of calc function calculation, E1 dot DA, daily elements, E1 dot HRA, E1 dot PF, calculation. DA for 10%, HRA 15, PF is 13. Separately display function I want to print. Under display function I want to print the details. DA value print, E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF. Get CH. Now I want to save this program now. Struct, what is my name? 10.c. Struct 10.c. Struct 10.c I used. Now I want to compile this program. Struct 10.c. 10.c. Struct 10.c program I created this. Then I want to call. Enter employee details. Employee number 1. Employee name Suman. Employee salary 12,000. Employee salary 12,000. But here the problem is coming DA, HRA, PF. I think it's a float problems we have. Here you want to change with integer type and you can calculate the values. Integer type and you can calculate the values. Now here I go for integers. These are used with integer. Integers I used. Then I want to calculate the values. E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF.
After that here also I want to print off that percentage d is, everything is percentage d to be print, percentage d value integer to be print. It's warning to you. 1 employee name Manoj and employee salary 12,000. Now the values will be getting. But listen, actually in this program I am calling with I am inputting under main just ID, name and salary, but when I call the calc function, E1 variable, which values only sending there? ID, name, salary only sending there. ID, name, salary only sending. Now here E1.DA, E1.HRA, E1.PF is calculated after the display function. Under display you are printing the details. Suppose in the same if I use with the calc function only, I want to calculate with the values, I want to print the values. Now here under this only I want to print the details. Here I want to print without display function, just directly I am printing the details. Directly single function only I can print the details. Single function only I can print the details. You see that 1 Ravi and 5,000. What is the answer? 500, 749, PF 650. That means under this calc function only I am passing the number, name and salary and calculated DA, HRA, PF, and there only I print. Otherwise separate display function also I can print. But at the display function printing time you have to pass for all elements, because calc you are calculated only DA, HRA, PF. If I want to print off all details, these all elements to be sent to another function, then only you can print. Finally, what is my conclusion now? Now this program which I discussed, how to create a structure, how to create the structure using function. But how many functions I define? Multiple functions. Structure can be defined multiple functions also. The first function called as calc function I used. Second function called as display function I used. Under calc function calculation will be there. Under display function to display the outputs, display the details. What is my important point here? Under one main function, structure functions, many functions can be called based on the requirement. Many functions can be defined. Syntax is same. Function name calling as a structure tag name. Again another function also calling as a structure argument. Finally, today class I discussed with the structure with the function how to define. Every structure with function, 2 steps you have: calling and the definition. And now today class one more discussion also I completed, that is structure, array and functions. How to create the structure using array argument, using functions. But structure function also, structure with array function also, what is the difference? Structure function one record only sending, structure with array argument function multiple records are sending. But anyway both are for accessing for functions. The syntaxes are similarly to run this. In the today class I discussed this complete discussions about structures and functions, and the tomorrow session I can continue for structures with pointer also use, and structure related one more is there, union data type. Structure related one more data type is there, user defined data type, union data type. The data type in the tomorrow class I discussed. Thank you for this week. Good morning. I welcome you all for this morning's session for EAC Foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about the verbal ability, but before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself.
So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect, just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now, when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now, when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication. Now, when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now, the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So, we have to take few steps back to understand the foundation. That's why in next few sessions I'm going to talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now, what do we exactly mean by communication skill? So communication skills is, or rather communication. So how would you define that? So whenever 2 individuals are getting into a conversation, there are 2 people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is that 2 individuals, there is transmission of data happening, and the transmission of information happening and exchange of data. All right. Now, if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message, or there is an information, there is a message, and there is a sender who's sending this information, right? Now, there has to be a receiver. Now, once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now, think about this aspect. Is the feedback always necessary? So, if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if we are watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now, this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now, what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say, for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information, but you are not sending any message back, you are not sending any feedback, but still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say, for example, if somebody comes and asks me for some money, I can either say no, I will not give it to you, or I say fine, I will give it to you. Now this is an essential aspect of a human behavior.
In order to understand that, we need to look at three important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. So three important elements. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly. Okay, so it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now, when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself, and you still stand your ground. Say for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person. When we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are or my limitations or problems are. I immediately accept what the other person is saying. So that's a submissive behavior. Now, essentials of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity. Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust, the other person believes in you. Now, when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person, and hence that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example. Okay. All right. Now, let me type in something here. Child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now 99% of the answers would be no, I do not support child labor.
But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended, that needs to be changed. Now, are you allowing that other person to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now, there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay, so I'm going to write a sentence here. Okay, the first one is I'm sorry. The second one is I apologize. Now the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay, so I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay, now since we have this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying and there is no way you can express your opinion here, but I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I'm sorry, number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that? Okay, so before I go ahead, I want to tell you what exactly I mean by this. Now there are two more words. Sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. Sympathy is only an expression, and when we talk about empathy, it's an action. Okay, so I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write
I'm going to give you a situation and then I'm going to write the sentence. Okay. The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says he who lost his mobile phone. Okay. Now, in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right? If your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay. Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are sorry, you apologize for the loss, that means you are responsible for it. The moment you say I'm sorry to hear about your loss, you're not saying I apologize, you're saying sorry. That means you are not responsible. Okay. So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network, and the customer service representative always says I apologize for the inconvenience. What does that mean? It means let me find out what is wrong and let me fix the problem. That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong. You will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your words should translate into action. You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it. You need to use these words which can also have a following action to bring a change, to make a difference, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution-oriented communication, not a problem-focused communication. All right? So that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now, what do we mean by clarity?
Now I'm going to showcase a couple of more examples here. Now clarity, it can be denoted in two ways, in terms of speech or in terms of thought. Okay. Now when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay. Now in terms of thought, the way we listen. Now I'm going to give you an example. Now when we say essentials of communication, this clarity is extremely important. Okay. In terms of thought, the way we listen, I'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills. But here I'm going to talk specific to the speech part. Let me show you a number. Okay. Now this is 5. How do I pronounce this? Or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5, right? The second one is this, and the third one is all right. Now pay attention here. The first word what you saw a while ago is 5. All right. Now the pronunciation is 5, F-I-V-E, 5. So I need to bite my lower lip to end the word. It's 5. The second one is 11. So it starts with A, le, ven, 11. And the third one is 12. Like how I ended the number 5 in terms of pronunciation, I do the same with 12 as well. Now problem that happens among people, I will explain where the issue is. Okay. The pronunciation here, I hope this is visible to all of you. Yes. The pronunciation here, if I may put it in terms of phonetics or easily understandable, it's 5. Correct? 5. But lot of us pronounce that as 5. Instead of saying 5, lot of us mispronounce this as 5. This mispronunciation can lead to misunderstanding, especially when you're speaking to someone on a phone. Now imagine you're speaking to someone on an international call, if you're working in an organization, and usually the connections are sometimes not so good. So when you're making these pronunciations, when you're saying these words, it can lead to misunderstanding. The second one here is 11. So I can pronounce this as a, le, ven, but lot of people pronounce this as 11, right? Now that's a mispronunciation. This is where they go wrong. Then you have 12. It's 12. This is how it's pronounced, but we make mistake. We just say 12. Okay. Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter.
Now this is a letter in English alphabet system. How do we pronounce this? It's pronounced as H. Okay? But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It's not H, or let me make it this way. They say H. It's not H, it's H. Alright? Say for example the letter M. It's pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N, and it's pronounced as Yen. There are more such examples. Say for example O. It's pronounced as O, but lot of people pronounce this as Wo. So they say Yam, Yen, Wo, P. It's not Yem, Yen, it's M, N, O. Likewise, this particular letter is H. Alright? Now when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. Alright? Say for example, the word class, lot of people pronounce this as class. It's not class, it's class. So I have K, L, A, S, class. This is how it's pronounced. But people make a mistake and they make it class. Say for example, I have, just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is P, A, J, page. Correct? But lot of people replace the J with a Z, Z. Page. They say page number. What is the page number? It's not page, it is page. Alright? They sometimes interchange as well. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as zone. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system, and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content, content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. Okay? So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong, and my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really, really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct, and this is the right way of speaking and writing. Alright? And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear. But listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound.
listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session. Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss permutations and combinations. But before we understand what is meant by permutations and combinations, I would recommend you people to understand counting principles. Ante permutation combination anedi meer school days nunchi chadavadam same topic e ikkada meer new ga em nerchukovedu. Whatever we have studied in our school days, the same thing I'm going to repeat, but with the help of shortcuts, whereas like you take more time to do it in your school days, but here we are going to solve the questions within 45 seconds, 30 to 45 seconds, depends on the context. But manam ikkada permutations and combinations ani cheppagane chaala mandi students are like very hard permutation, combination and probability antene meer chusinattlaithe ee topics hard and idi maaku raadu ane oka mindset lo untaru. It's nothing like that. It is so easy if you understand and work on it. Now ee permutations and combinations ane topic ni manam complete ga nerchukunek mundu there is something called counting principles, which is most essential part of permutation combination. Ee particular component ni meer nerchukovali, which is nothing but counting principles or principles of counting, fundamental principles of counting, the basic principles of counting and untundi meek books lo. First adi meer artham chesukunnappude then we will understand what is meant by permutation and then what is meant by combination. And trust me, college days lo, for example, me drives lo, let's say whatever the company may say, MMI level 3, level 4, level 5 companies, ఏ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ అటెండ్ అయ్యేటట్టుకుంటే మీకు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఏముండదు, చాలా స్టాండర్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అని మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతామని తెలిస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ fundamental principles of counting. Just have a look at the screen. Ee fundamental principle of counting lo we have two different things. First one is multiplication and second one is addition. So what does mean by multiplication? See, ee particular principle meer chusinattlaithe just have a look at it. If one operation can be performed in m ways, m అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. If one operation can be performed in m ways and corresponding to the each way of performing the first operation, a second operation can be performed in n ways, then the two operations together can be performed in m into n ways. So m into n or m cross n ways. Alright, now దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్. అడిషన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే if two jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, then either of the two jobs can be performed in m plus n ways. So simple గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాజ్ సచ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అడిషన్ రూల్. సో మల్టిప్లికేషన్ లో లెట్స్ సే m ways లో ఒక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేస్తే ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని n ways లో ఇంకొక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n ways. whereas in addition it is going to be m అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ ని m ways లో మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే నదర్ ఆపరేషన్ 2 ని మనం n ways లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడిషన్ కాబట్టి m ప్లస్ n ways. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది అప్లికేషన్, దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందని మనం చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, if a die is cast, see, ఒక die మనం వేస్తాం, త్రో చేస్తాం అంటాం కదా, it's nothing but cast a word. If a die is cast and a coin is tossed, find the number of all possible outcomes. I repeat the question, just make a note. If a die is cast and then a coin is tossed, find the number of total possible outcomes. Okay, now let's say we have a die
we have a die and a coin. We have a die and a coin. Now if you observe this, దీన్ని 3 dimensionలో కొంచెం కన్సిడర్ చేసుకుంటే this is how a die looks like, and we all know that. Let's say for example this is like 1 and 2, let's say 3, 4, 5, and here let's say it's like 1. Okay, so okay, ఇదొక డై అని చెప్పి మనం తీసుకుందాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 dimensional డై. అండ్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ డైకి, లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ డై అండ్ దిస్ అ కాయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఫర్ అ డై ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. కరెక్ట్, ఒక డైలో 6 ఫేసెస్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ వెరస్ ఒక కాయిన్ మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ వన్ సైడ్, వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద కాయిన్. ఇంకొక ఆర్ అదర్ ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టైల్. కరెక్ట్, ఓకే. సో ఒక ఫేస్లో మీకు కాయిన్లో చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకొక ఫేస్లో ఇట్ ఇస్ టెయిల్. అండ్ నవ్ హియర్ సే, సో డై మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆ 6 ఫేసెస్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫేస్లో ఒక సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకొక ఫేస్లో 2 డాట్స్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రాబబ్లీ 3 డాట్స్ అండ్ 4 డాట్స్, let's say 5 dots, and probably the last face which represents 6 dots. Correct. Now these are the 6 faces of a die. So please try to understand, when we cast a die ante, when we throw a die, roll out a die, oka dice ni manam see dintlo meeru see, another thing you have to understand, if it is a single it is die, and let's say if it is a plural they'll say dice, dice. Okay, first we'll understand how one die works, and then we'll understand how coin works. So ఈ డైని మీరు చూసినట్లయితే, ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనకి, సో ఈదర్ మనకు అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే, ఈదర్ మనకి 6 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, లేదంటే 2 రావచ్చు, లేదంటే 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. మరి ఈ డైకి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫేసెస్ అని నేను చెప్పినట్లయితే 6 ఫేసెస్ అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 ఫేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చేశాను. ఈ 3 dimensional పిక్చర్లో మీకు చూసినట్లయితే 3 ఫేసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఫేస్, నదర్ ఫేస్ అండ్ నదర్ ఫేస్, సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్. మరి ఈ డైని మీరు రోల్ చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ఏ ఫేస్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే ఆబ్వియస్లీ ద అప్పర్ ఫేస్. సో పైన ఏదైతే మనకి డిస్ప్లేలో ఉంటుందో, ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డైని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదన్నా రావచ్చు, లేదు ఇది, లేదంటే 3, లేదంటే 4, లేదంటే 5, లేదంటే 6. సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేస్ చూసినట్టయితే 6 వేస్. సో ఈ 6లో మనకి ఏదైనా రావచ్చు. కరెక్ట్, ఒక పర్టికులర్ డైని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6 ఏదైనా రావచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 different వేస్. కరెక్ట్, సో ఈదర్ యుల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ టెయిల్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పాసిబుల్ ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్లయితే 2 వేస్. ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 వేస్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్, కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్, ప్రాబబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రోలింగ్ అవుట్ అ డై ఇస్ అ ఫస్ట్ ఆపరేషన్, అండ్ దెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లో మీరు ఎన్ని వేస్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉందంటే 6 వేస్లో మీకు అవుట్పుట్స్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు చూసినట్లయితే, సెకండ్ ఆపరేషన్లో మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఎన్ని వేస్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు అంటే 2 different వేస్లో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్, మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఎ డై ఈస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు, దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ అని మీరు చూసినట్టయితే 6 అవుట్కమ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబబ్లీ ఇది మనం m వేస్ అని తీసుకుంటే అండ్ ఇది మనం n వేస్ అని తీసుకుంటే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m into n వేస్. కరెక్ట్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈ డైస్కి అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే 6, కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ చూసినట్లయితే 2, సో 6 into 2 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12 వేస్. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question me చూసినట్లయితే, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Okay, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. In how many ways can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? I repeat the question. This is a basic question once again. Look at the question. There are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. సో దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే బెంగళూరుకి హైదరాబాద్కి ఎన్ని బస్సెస్ నడుస్తున్నాయంటే 6 బస్సెస్ రన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ మ్యాన్ గో
ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అండ్ రిటర్న్ బై ఎ డిఫరెంట్ బస్. సో ఒక పర్టికులర్ మనిషిని మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఒక పర్సన్ మీరు తీసుకుంటే, ఆ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళిన బస్ అయితే డిఫరెంట్ అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన బస్ అయితే డిఫరెంట్. మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6. So we have, if you look at this, we have 6 different buses. Okay, so దీన్ని నేను boxes లో మెన్షన్ చేస్తాను. So we have 6 different buses. Okay, in the sense, first bus, second bus, third bus, fourth bus, fifth bus, sixth bus. Now ఇప్పుడు హైదరాబాద్, understand this, హైదరాబాద్ to Bangalore, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6 బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి, 2 వెళ్ళి రావడానికి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి ఒక బస్సులో వెళ్ళాడు. అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్న్ బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు వేరే బస్సులో వచ్చాడు, అంటే అదే బస్సులో రావలేడు, అప్పుడు అదే బస్సులో రావట్లేదు. సో అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని పాసిబుల్ వేస్ తను వెళ్ళి రావచ్చు అని మీరు చూసినట్టయితే దిస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరులో వెళ్ళినప్పుడు, తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవునా? అంటే ఫస్ట్ బస్ కానీ, సెకండ్ బస్ కానీ, థర్డ్ బస్ కానీ, ఫోర్త్ బస్ కానీ, ఫిఫ్త్ బస్ కానీ, సిక్స్త్ బస్ కానీ, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 బస్సెస్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళచ్చు. కరెక్ట్. 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి, సో ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి 6 డిఫరెంట్ వేస్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా బెంగళూరు నుండి రిటర్న్ తను హైదరాబాద్కి రావాలి. సో వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి, సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో సింపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఏ బస్లో అయితే తను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాడో ఆ బస్లో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, ఇదేం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ థర్డ్ బస్, ఈ 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళాడు. అవునా? సో 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 అనే బస్ని తను సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ తనకు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తనకి ఫస్ట్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది, 3 మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో తను రిటర్న్ రావడానికి తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను వెళ్ళేటప్పుడు థర్డ్ బస్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తను ఆ థర్డ్ బస్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో తను తిరిగి రావడానికి 1 2 3 4 5. ఓకే, అంటే ఇది బస్ నెంబర్స్ 1 2 4 5 6 అనేది బస్ నెంబర్స్. కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5. సో బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు రావడానికి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి 6 వేస్, రిటర్న్ రావడానికి 5 వేస్. సో ఓవరాల్ పాసిబుల్ వేస్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 వేస్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. సో 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 5s are 30 వేస్. సో తను టోటల్గా ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో వెళ్ళి రావచ్చు అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ బస్, వచ్చేటప్పుడు ఫోర్త్ బస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫిఫ్త్ బస్, వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బస్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్, 30 డిఫరెంట్ వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 persons entered the lift cabin. I repeat, 4 persons entered the lift cabin on the ground. On the ground floor of a 6th floor office. I repeat the question. 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. Full stop. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Full stop. Find the total of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. I repeat the question of such. మీరు చూసినట్లయితే 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. So ఒక 6th floor office అని చెప్పారు అంటే try to understand it has 6 floors which includes ground floor. Okay, so 6th floor office అనేది మీరు చూసినట్లయితే which includes ground floor. Okay, in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం, టోటల్గా 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ this is how. Okay, so ground floor, first floor,
సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్. సో ఆల్ టుగెదర్ మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ వరకు మీరు చూసినట్లయితే టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 6 ఫ్లోర్ ఆఫర్స్ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి. వెరాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 4 persons ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో క్యాబిన్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు. నా సపోజ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి ఏ ఫ్లోర్లో కావాలంటే ఆ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు they can leave, they can go to, let's say for example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాలంటే, let's say I'm one of the 4 persons in that lift, for example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 members ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆల్రైట్, they can leave the floor. So leave the cabin and independently at any floor beginning at the first. Okay, find the total number of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. అంటే సో సింపుల్. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాం. లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాడు. అది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 persons కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అన్నాడు. అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకరు మాత్రం, అంటే 4 members ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, క్యాబిన్లో 4 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ దిగుతున్నాడు అంటే ఇంకా ఎవరు దిగడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే దిగడానికి ఛాన్స్, బయట ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబిన్ వదిలేసి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే 1 దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్. ఇక్కడ ఈ 4 members ఏదైనా ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్, లేదు థర్డ్, లేదు ఫోర్త్, లేదు ఫిఫ్త్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎవరైతే క్యాబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి దిగడానికి 5 chances ఉంటుంది, 5 different ways ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నలుగురిలో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోండి. సో మీరందరూ 4th ఫ్లోర్లో మీ 4 members గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లిఫ్ట్లో క్యాబిన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 4 membersలో మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకోండి. మీరే ఫస్ట్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు 5 different వేస్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కానీ, సెకండ్ కానీ, థర్డ్ కానీ, ఫోర్త్ కానీ, ఫిఫ్త్ కానీ వెళ్ళిపోవచ్చు. అవునా? లెట్స్ సే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 1 person ఒకరు దిగేశారు, ఫస్ట్ పర్సన్ అవుట్. నా లిఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ క్యాబిన్ అనేది చూసినట్లయితే సెకండ్ ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ నుంచి తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకరు దిగేశారు, అదే ఫ్లోర్లో ఇంకెవరు దిగలేరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్ వస్తుంది దిగడానికి. సో తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే తను దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అంటే తనకి 4 floors అంటే 4 different ways ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దాంట్లో సెకండ్ పర్సన్ దిగేశాడు అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు తనకి ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. తను థర్డ్ లేదా ఫోర్త్, తను ఫిఫ్త్, ఏ ఫ్లోర్ ఉన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 ways ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకుందాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఫోర్త్ పర్సన్. సో ఈ 4th person ఒకడే మిగిలి ఉన్నాడు ఆ క్యాబిన్లో. ఈ 4th personకి ఈధర్ తను 5th ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదంటే 4th ఫ్లోర్లో దిగచ్చు. అంటే 2 ways మాత్రమే ఉంది, 2 floors మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అందరూ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు దిగుతూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ నుంచి ఆ క్యాబిన్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయే పర్సన్కి 5 ways ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వెళ్ళే పర్సన్కి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి 4 ways ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వెళ్ళే పర్సన్కి 3 ways ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వెళ్ళే పర్సన్కి 2 different ways మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసినట్లయితే 5 into 4 into 3 into 2, which is 5 4s are 20, 23s are 60, which is 120 ways. So any different ways lo vallu bayatiki vellachu ani meer chusinattlaithe 120 ways. I hope you understand this. Let's go to the next question. So in an aptitude test there are 3 sections.
సో ఒక aptitude టెస్ట్ ఉంది, దాంట్లో 3 సెక్షన్స్ ఉంది. ఆ సెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే QA is nothing but quantitative aptitude or quantitative ability. జస్ట్ షార్ట్ ఫామ్లో నోట్ చేస్తున్నాను, మీరు ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టెస్ట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే QA and then VR is nothing but verbal reasoning. Okay, and then LR అని చెప్పి ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంది which is nothing but logical reasoning. సో 3 ఉన్నాయి, ఒకటి QA, ఒకటి VR, ఇంకోటి LR. QA అంటే quantitative aptitude, VR అంటే verbal reasoning, and then LR అంటే logical reasoning, containing 4 questions, 6 questions, and then next మీరు చూసినట్టయితే 11 questions. 4 questions, 6 questions, 11 questions respectively. In how many ways can a candidate select one question from each of the 3 sections? Okay, so one question select చేసాం. For example, so simple, నా ముందర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 సెక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1, దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఓకే, 3 సెక్షన్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వాంటిటేటిబిలిటీ, సెకండ్ సెక్షన్ వర్బల్ రీజనింగ్, థర్డ్ సెక్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్. ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4. సెకండ్ సెక్షన్లో 6 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్లో 11 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాండిడేట్ నేనేం తీసుకుంటా కాసేపు. సో నేను ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని చూస్ చేస్తున్నా, అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. సో ఈ 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4 నా ముందర 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో నన్ను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే నేను ర్యాండమ్గా డిఫరెంట్గా ఏదో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే థర్డ్, లేదంటే ఫోర్త్. సో ఎలాగైనా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్. సో నాకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో నాకు 4 వేస్. ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్, లేదా థర్డ్, లేదా ఫోర్త్, లేదా ఫిఫ్త్, లేదా 6. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 డిఫరెంట్ వేస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్. సో నేను QAలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ VRలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే సెకండ్ సెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ థర్డ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి లాజికల్ రీజనింగ్లో నాకు 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 11లో నేను ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను? ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేదానికి నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తారంటే 11 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఫస్ట్ లేదా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఈ 11లో నాకు 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 11 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో సింపుల్. మీ ముందర ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే 7, 8, 9, 10, 11. ఈ 11 డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటి, ఎలా అంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకసారి ఈ 11 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను? ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th క్వశ్చన్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు 4th కాదు, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పర్టికులర్ వే. సో ఇలాంటి 11 డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సెక్షన్ 1లో 4 డిఫరెంట్ వేస్, సెక్షన్ 2లో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 3లో మీరు చూసినట్లయితే 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చు అని నేను చూసినట్లయితే 4 into 6 into 11. ఓకే, సో 4 into 6 into 11 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఓకే దిస్ ఇస్, ఇది M అనే ఆపరేషన్ అని తీసుకుంటే ఇది N అండ్ దిస్ ఇస్ P అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి M into N into P operations. In such case 4 into 6 it is going to be 24 and 24 is 24 into 11, so probably it is like 4 and 2 and 4 it is 2, so it is 4, 6, 2, so answer is 264 ways. సో 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి ఆ 264 ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ వేలో జస్ట్ చెప్తాను. ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ 264 అనేది ఏంటి?
ఎందుకు అన్ని డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ వస్తున్నాయి మీకు అర్థం కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1 2 3 4. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1. ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 264 వేస్ అనేది ఏంటి, ఎలా వచ్చింది? మనం సింపుల్గా 4 into 6 into 11 చేసాం. బట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్లో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. లెట్స్ సే నేను 4ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో నేను థర్డ్ క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సెక్షన్ 3కి వచ్చేసరికి నేను సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఒక వన్ వే. ఈ పర్టికులర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే 4th క్వశ్చన్, 3rd క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్, ఈ పర్టికులర్ది వన్ వే. ఓకే, సో ఇలా నెక్స్ట్ టైం నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే 3rd క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఇంకొక 3rd 2 3 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో నేను ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, సెక్షన్ 3లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలుగుతాను అంటే 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ. So a tricolor flag is to be formed having adjacent strips of 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with a different design in which all the 3 strips are always in horizontal position? I repeat, a tricolor flag is to be formed having 3 different adjacent strips with 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with 3 different design in which all 3 stripes are always horizontal position? It's so simple. So మీ దగ్గర 6 different colors ఉన్నాయి. ఓకే, 6 different colors. ఆ 6 different colors నుంచి మనం ఒక ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్ని రెడీ చేస్తాం. How it works? It's so simple. Let's say this is a flag. Okay, it's a flag. సో ఇట్స్ లైక్ హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక ఫ్లాగ్. సో హౌ మెనీ కలర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చూసినట్టయితే 6 different కలర్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, yellow, orange. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇవన్నీ మీరు రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ దీని నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను రెడ్ ఏంటి, బ్లూ ఏంటి, ఈ కలర్స్ మొత్తం అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్. నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అజంప్షన్, రెడ్ తీసుకోవాలంటే రూల్ లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్ రైట్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్స్. అండర్స్టాండ్, 6 different కలర్స్. సో రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, yellow, ఆరెంజ్. దీస్ ఆర్ ద 6 different కలర్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఈ 6 కలర్స్ నుండి నేను ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఫామ్ చేయాలి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈ 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకునేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెడ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ కెనాట్ బి రెడ్ అన్స్ అగైన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అదర్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దీన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రైప్ 1 2 3 కదా. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే, నా సో ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు డిస్ప్లేలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్. సో ఈ 6 ఆప్షన్స్ అంటే 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను దీంట్లో 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 different వేస్ అంటే నేను ఈదర్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్లూ, లేదా గ్రీన్, లేదా వైట్, లేదా yellow, లేదా ఆరెంజ్. సో 6 different వేస్లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 6లో ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ యూ 6 different వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 6 different వేస్లో అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yellow చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ yellow. This is just for your understanding. I'm going to have yellow here. Now, second stripe నేను ఫిల్ చేయాలి. Guys, try to understand. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 different కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను yellow అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ yellow. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి.
నాట్ ఎల్లో జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఒక కలర్ తీసుకొని బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి 1 2 3 4 5. సో 5 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్, ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ విచ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. ఇంకా మన చేతిలో ఉండేది 4 డిఫరెంట్ వేస్. సో ఈ 4లో మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్ ఇది ఒక it's a kind of it's a kind of arrangement combination. So whereas this is one way, I mean yellow, green, red అనేది one way. ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4. కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ కి 6 ways, సెకండ్ స్ట్రైప్ కి 5 ways అండ్ థర్డ్ స్ట్రైప్ కి 4 ways, which means 6 5s 30. Correct, 6 5s 30 into 4 which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు 120 డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ 6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members. కరెక్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 membersలో మీరు చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో చైర్మన్ని మీకు ఈ 8 members, సో మీరు 1 చూస్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6th, 7th, 8th. అంటే ఈ 8 members మీరు ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 members ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 8 different waysలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 8 different waysలో సో ఎవరినో ఒకరిని చూస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ 8 waysతో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే వైస్ చైర్మన్. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ని చైర్మన్గా చూస్ చేసాం. ఎవరిది? 5. సో 5ని నేను చైర్మన్ అనుకుంటున్నా. నా వైస్ చైర్మన్ని చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్మన్. కరెక్ట్. నా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7. అంటే 7 different waysలో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైస్ చైర్మన్ని. సో ఓవరాల్గా చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు అంటే 8 ways. So it's a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways, which is 56 different ways lo manam choose cheyochu. Ante different combinations. For example, different combinations ante first person chairman anachu, 7th person vice chairman anachu, ledu 8th person chairman anachu, 5th person vice chairman anachu. Ila any different ways lo manam choose cheyochu ante 56 different ways లో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని 8 members నుండి. Now let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ఇది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్ లోను, TCS ప్యాటర్న్ లోను మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. Okay, chala simple question, but still, most of the students, they make mistakes. Even the final year students, when they attend the TCS drive, this kind of question, 3 years back, 2016 lo meer chusinatleyte same question, but with post boxes ane concept tho ochindi. Now ee question okasari chudandi. In how many ways 5 prizes can be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ilanti questions meer chusinatleyte combination of permutation ani cheppi mee head break cheskoni answer తీసుకురావడానికి బదులు simple logical, okay, కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసిననే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, కరెక్ట్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, now P2, P3, P4, P5.
స్టూడెంట్స్ నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇలా డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 ప్రైజెస్ కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 బాయ్స్. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. సో 7 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ప్రైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 5 different ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ క్యాన్ 5 ప్రైజెస్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ గివెన్ టు 7 బాయ్స్ when each boy is eligible for all the prizes. For example, boy 1 ఫస్ట్ అబ్బాయిని తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ దిస్ గై ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 5 ప్రైజెస్. అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్కి, సెకండ్ ప్రైజ్కి, థర్డ్ ప్రైజ్కి, ఫోర్త్ ప్రైజ్కి, ఫిఫ్త్ ప్రైజ్కి అన్ని ప్రైజెస్కి తను ఎలిజిబులే. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకున్నా అన్ని ప్రైజెస్కి వీళ్ళు ఎలిజిబులే. ఓకే, నా దీన్ని ఎలా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఎలా మనం ఈ ప్రజెంట్ చేసాం, ఎన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కరెక్ట్, నా ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ని నేను ఫస్ట్ B1కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ B2 సెకండ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఆర్ సిక్స్త్, ఆర్ సెవెంత్. కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైజ్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, నాకు 7 వేస్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అంటే వీళ్ళలో నేను చూస్ చేసుకోబోయేది ఒకటే, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 వేస్. కరెక్ట్. సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే. ఆల్రైట్, ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా ఈ అందరూ ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 different వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్. అంటే ఇది ఒక 7 వేస్. కరెక్ట్. నా ఫోర్త్ ప్రైజ్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫోర్త్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇది కూడా నేను 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 వేస్. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్ అంటే 7 వేస్. సింప్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 power 5 వేస్. 7 power 5 వేస్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్ 7 power 5 వేస్. సో 5 ప్రైజెస్ని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసుకోండి. ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 7 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 power 5 వేస్. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 power 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 power 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట. 5 power 7 7 power 5, బట్ ఇట్ is 7 power 5 ways. Alright, just because first prize can be distributed to any of the 7 students, so 7 ways. Second prize can be distributed to any of the 7 students. Third prize can be distributed to any of the 7. Fourth similarly, and fifth similarly. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఆన్సర్ మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా లెట్స్ సే 2 power 3 power 2 2 power 3 అంటే you'll get the answers in terms of numbers. బట్ ఇలాంటి పవర్స్ మీరు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 power 5 అనేది మీ ఆప్షన్స్లోనే అలానే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists of 10 questions and each has 4 options. Correct? Now, if each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. So, any different ways lo manam ee question paper ni answer cheyochu. Any different ways, possible ways any anedi manam check cheyali. So simple. Okay, manam dini కంప్లీట్గా నోట్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది? సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటున్నారు?
10 questions అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లోట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I mean, examలో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 questions. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ బి సి డి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా ఏ బి సి డి. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ ఏ బి సి డి ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్కి నేను ఏ సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను సి సెలెక్ట్ చేశాను, ఇది ఒక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను డి సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ 4లో ఏదో మారుస్తూ ఉంటారు, అవునా? ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో టోటల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది మాన్యువల్గా మీరు కౌంట్ చేయలేరు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఐ మీన్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద first question. I mean, a test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 different ways. 4 different ways అంటే ఎలా? నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 different ways టు ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ 4 different options which is A, B, C, D, which means ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 different waysలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 different waysలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 different ways ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions, అవునా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. 4 into 4, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, ఐ మీన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని. సో సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి. వెరీ సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్, 10 10 కదా, మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ 4. సో 4 in the base and 10 in the power. That's it, 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి. 10 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10, దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది, విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసెస్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 questions contains true false type questions. I mean true false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ 6 questions, టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 questions. Maximum how many students can take the test if all the students answer differently from other and must attempt all the questions. So simple. ఇక్కడ different ways లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసినట్టు సెకండ్ అతను ఆన్సర్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎస్ పెట్టాడు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి నో పెట్టాడు అంటే అదేలాగా మళ్ళీ పెట్టకూడదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో, ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో అంటే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో అన్న, హౌవెవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇది ట్రూ అనుకుందాం, ఎస్ఎస్ అని ట్రూ అనుకుంటే నో అని ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు జస్ట్. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎస్ నో. కరెక్ట్, సింపుల్, ద సేమ్. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 different ways and this can be done in 2 different ways. This can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2. So obviously it's like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 power 6 ways. 2 power 6 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, సో 2 to the 4 and 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, then it's like 64 ways. That's it.
64 ways. Meku sometimes 2 power 6 number chinnadi kabatti either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However, the way answer is this. Ante any different combinations lo dini manam answer select chesukochu. It is so simple. Any different students kuda ee question paper different answers ni select cheskoni raskochu. Now, let's see the next question. So, in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? Alright, so ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది, కరెక్ట్? రెండు డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions, 4 choices, correct? Okay, 5 questions, 4 choices. Now, next section 2 మీరు చూసినట్లయితే how many questions are there? Just look at the screen. It's like 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2, కరెక్ట్? ఇది చూద్దాం. సో 5 questions ఉన్నాయి, అవునా? 5 questions. ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5. దట్స్ ఇట్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 power 5 బేస్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అందులో ఏ, బి, సి, డి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 questions ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 ways, ఇది 4 ways, అలా 4 power 5. నెక్స్ట్ 4 questions ఉన్నాయి, 3 choices. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏ, బి, సి ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే 3 ways, కరెక్ట్? 3 ways. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4 questions ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ways. Simple, correct? So answer is going to be 4 power 5 into 3 power 4 ways. Ante 4 power 5 into 3 power 4 ways, correct? Now let's see the next question. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question, I repeated. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now simple, answer is so simple. 5 letters, it is going to be, see, okay, 5 letters, 1 2 3 4 5. Once again direct answer చెప్పొచ్చు, but I want you people to understand this way, అందుకని ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. So let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. 5 letters ఉన్నాయి. And post boxes మీకు చూసినట్లయితే, now let's say we have 3 post boxes, correct? ఇలాంటి post boxes ఉన్నాయి. So this is post box A, this is post box B, this is post box C. ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 లెటర్స్ని ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు? వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 letters ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ నేను చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నేను పోస్ట్ చేయాలని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే, నాకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా? సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 different ways ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్? 3 different ways. ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 letters. సింపుల్, 3 power 5 ways. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, సో సింపుల్. ఇప్పుడు 3 power 5 ways is the answer. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది, అవునా? ఈ సెకండ్ ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు నేను చెప్పేసాను ఇక్కడ, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని నేను 3 boxes ఉంది, అంటే 3 chances ఉంది, నాకు 3 options ఉంది. ఈ 3 optionsలో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 post boxes ఉన్నాయి. ఈ 3 post boxesలో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 3 3 విచ్ ఇస్ 3 power 5 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పేసాను, విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ లెటర్కి 3 options, సెకండ్ లెటర్కి 3 options, థర్డ్ లెటర్కి 3 options, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 options, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 options. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు
దీన్ని నేను ఫార్ములాగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఫార్ములా అంటే మీరు మర్చిపోయి 3 power 5 5 power 3 అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. బట్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్. మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను పవర్లో యూస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ అంటే 3 డిఫరెంట్ పోస్ట్ బాక్సెస్ నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను 3ని బేస్లో పెట్టుకుంటాను. నా చేతిలో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 ways. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct, fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combinations. All right, so most of the companies questions ni counting nunde adugutunnai, but students they could not recognize whether that particular question comes in a permutation or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple, counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu, just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, I mean in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations, and like let's say the basic level, konni basic level questions, and then we'll understand, we'll go through higher level questions as well. I hope you understand the class. If you have any doubts, post in the comment section. Thank you so much. Welcome to Web Technologies training program. In this lesson we are going to understand the Angular validations. In the last class we have created the registration form, right? So inside the same registration form we are going to add the validations. So what is validation exactly, if you can recollect? Earlier also we have created validations in Bootstrap. So validations is a concept of checking the input values whether those are correct or not. If the value is valid, we are going to display one message. If the value is invalid, we are going to display another message. So the success message will be appear if the value is valid. The error message will be appear to display the submit button. In the submit button we can verify whether the value is, whether the complete form is valid or invalid. If the complete form is valid, then we are going to execute the program for storing the data into the necessary storage. For example, local storage in